emergency. And third, we must increase the participation of developing countries in the institutions of the global financial architecture. The present major shareholders have a role to play, recognizing the importance of correcting injustices and adapting to a changing world. A new Borrowers Forum will give voice to borrowers for fairer debt resolution and fairer gap resolution, and to foster transparency, shared learning, and coordinated debt action. And we need a fairer global tax system shaped by all, not just by a few. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette conférence n'est pas une affaire de charité. Il s'agit de rétablir la justice et de permettre à chacun de vivre dans la dignité. Cette conférence n'est pas une affaire d'argent. Il s'agit d'investir dans l'avenir que nous voulons construire ensemble. Merci à toutes et à tous de participer à cet effort essentiel et ambitieux. Doy las gracias al secretario general de Naciones Unidas por su declaración e invito ahora al excelentísimo señor Philemon presidente de la Asamblea General, a dirigirse a la conferencia. Your Majesty, the King of Spain, Your Excellency, President of the Government of Spain, esteemed heads of state and government, United Nations Secretary General Antonio Guterres, Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to address the 4th International Conference on Financing for Development. I thank the government and people of Spain for hosting us in Seville. Despite the challenges the world faces, we meet today at a determining point in our history. Both the United Nations, now in its 80th year, and for the 2030 Agenda for Sustainable Development, which is central to achieving the United Nations' most foundational aims. We are at a unique moment to take the actions necessary to realize our aspirations. We have both challenges and opportunities. First and foremost, we need to renew our trust in multilateralism with the United Nations as its center. And secondly, we must lay the necessary groundwork to fully achieve the Sustainable Development Goals. And to do so, we need the political will of all of us gathered here today. Global solidarity across peoples and nations, the financial resources that exist and can be channeled towards progress. But above all, we need leadership. We need leadership to guide us forward into a brighter, more prosperous future for everyone, everywhere. This is what this conference is about. Your Excellencies, we are now just 5 years away from the 2030 deadline to achieve the Sustainable Development Goals. Yet, the gap to finance them remains vast. Global financing needs have grown dramatically since 2015. This is especially true for developing countries which require $4.2 trillion annually to close the financing gap. These developing countries are walking a tightrope between defaulting on debts,
defaulting on their efforts to achieve sustainable development, and defaulting on the promise to provide acceptable standards of living to their people. The consequences are serious. 3.3 billion people live in countries that spend more on debt service than on health or education. Without urgent action, our promise to leave no one behind will remain unfulfilled. Your Excellencies, we cannot afford to lower our ambitions. The Pact for the Future, adopted in September 2024 by heads of state, commits us to closing the financing gap in developing countries. In tandem, the Compromiso de Seville and the Seville Platform for Action set a framework for renewed global partnership for the decade to come. Going forward, we must focus on the debt burdens which are derailing countries from their future or from the future they deserve. Reform of the international financial architecture, as called for in the Pact for the Future and reinforced in the Compromiso, presents options for creating more sustainable debt environments. The creation of a 25th chair at the International Monetary Fund dedicated to sub-Saharan Africa is a very welcome step. But more must be done. We must strengthen the voice and representation of developing countries, not as beneficiaries, but as equal partners in shaping their destinies and in shaping our future. We must enhance fiscal space and lower the cost of capital. Expensive capital makes it very difficult for developing countries. And we must strengthen cooperation on international tax matters. These efforts must include the finalization of a United Nations Framework Convention on international tax cooperation. An important aspect of this convention is to tackle illicit financial flows which deprive developing countries of about $88 billion annually. Throughout our efforts, scaling up climate finance will be critical to our success. Climate funds must be additional to, rather than diverted from other development priorities. Projections show developing countries need more than $1 trillion annually to build resilience. Each member state has something to contribute, whether financing and partnerships, capacity building, or even best practices. To this end, I urge member states to follow through in providing 0.7% of national income as official development assistance. This target was exceeded by only 4 countries last year, namely Denmark, Luxembourg, Norway, and Sweden. I call on others to match this level of commitment. If fulfilled, these funds could translate into fewer people going hungry in a world of plenty, fewer people lacking access to education amid a revolution in online learning, and fewer people falling behind in the global pursuit of progress. Your Excellencies, it is time to keep our promises. Let us ensure that Seville is remembered for what was set in motion: collective action to provide additional, innovative, adequate, affordable,
predictable and accessible financing for development from all sources, including the private sector. In fact, we have no shortage of solutions. Let us leave this conference ready to act together with hope, with ambition, and with the leadership that this moment demands. Thank you. Doy las gracias al presidente de la Asamblea General por su declaración y ahora invito al excelentísimo señor Bob Wright, presidente del Consejo Económico y Social, a dirigirse a la conferencia. Majestades, Excelencias, distinguidos delegados, colegas, amigos, todos. Es un honor darles la bienvenida a la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Nos reunimos en Sevilla en un momento crucial, lleno de posibilidades, pero también de responsabilidades. Alrededor del mundo, las prioridades políticas están cambiando. Las barreras comerciales están creciendo y la ayuda internacional se está reduciendo. En este contexto dinámico, nuestro compromiso de Seville, compartido con el multilateralismo y el desarrollo sostenible, nunca ha sido tan importante. Por eso estamos aquí reunidos para reafirmar nuestros compromisos y diseñar a nuestro futuro colectivo, para superar las fracturas de nuestro sistema financiero global, para equiparnos con las herramientas que nos permitan responder mejor a los retos de hoy y a las necesidades de mañana, y para construir un nuevo camino que sea justo, inclusivo y sostenible. Esta es nuestra oportunidad única para remodelar y mejorar la arquitectura financiera global. My friends, the stakes could hardly be higher. Financing needs for sustainable development have increased dramatically, and we have all an obligation to work collectively to be able to successfully respond to these critical needs. Climate finance is critical to address mitigation and adaptation needs of countries. The most vulnerable, from the least developed countries to small island developing states, continue to shoulder the heaviest burdens, and at the same time, they are given the fewest resources. We need tangible progress for the most vulnerable. It was a wise person who once pointed out that strategy without resources is better called hallucination. We have come a long way. Since the end of the Second World War, the 80 years that we are now recognizing today as a key anniversary for the United Nations, let us at least recognize that the global economy has been transformed, that billions have been lifted out of poverty, that we have in fact seen a tremendous increase in living standards, in education and healthcare across the world. This progress does not only come from international institutions like the UN, the World Bank, the International Monetary Fund, but also from critical national and local efforts, what we call mobilizing domestic resources. This is what has helped to build the world we now live. It comes from not just governments, it comes from civil society, it comes from companies and workers who are creating wealth in partnership. Partnership is a word we have to get more used to as we see our resources around us dwindling.
We simply must break down the silos that exist in every one of our institutions and between all of our institutions if we are going to succeed. But there is still an opportunity for us to reimagine how we can reinvest in the pillars of sustainable development: planet, peace, prosperity, and yes, once again, a word we must use often, partnership. Let me suggest this opportunity requires bold and sustained action in 4 key areas, and many of my colleagues from the podium have mentioned these as well. I just want to emphasize them. The first is that we have to close the financing gap for the Sustainable Development Goals. That is going to require greater resources from each and every one of us. Second, we have to continue to improve the global financial architecture to make it more representative, to make it more responsive, and to make it more resilient. All of the elements that this requires have been set out by the Secretary General and the President. Third, we must build trust. Trust starts with each one of us having faith in ourselves. Trust means complete honesty and transparency and predictability in our relationships. Trust means renewing our commitment to multilateralism. I can't overemphasize how trust is the central key component to the world in which we live. Its presence makes everything happen. Its absence creates chaos. Fourth, we have to continue to fight our common enemies and at least have the recognition that they are our common enemies. Unilateral actions that destroy trust and create chaos, illicit financial flows and corruption that corrode the global economy and deprive it not of billions of dollars, but of trillions of dollars. We now have a multi-trillion-dollar challenge for the global economy that we must deal with. As the President of the Economic and Social Council, I'm very proud of our work over this past year, but I will not dwell on it. Most of all, I want to congratulate member states for bringing forward the ambition of the Seville outcome document, which we will be officially recognizing today, deepening our engagement with international financial institutions and strengthening the follow-up through enhanced monitoring, global dialogue, and regional and country-led action. And in particular, I'd like to give a shout-out, as the President did as well, and it was very beautifully done, to my colleagues who were the co-facilitators of this process. We are here because of their determination and because of everyone's willingness to compromise. I like the fact that it's called El Compromiso de Seville. It is a compromise. It's not a perfect document, but it is a better document for all the work that we put into it. And let us remember that it is not just a compromise that is a static document. It is a document that is a call and a commitment to action. Chers amis, voici le moment de croire dans le possible, que nous pouvons en effet construire un système financier qui est plus juste, qui est plus vert et qui peut mener vers cet avenir. Nous pouvons réformer nos institutions globales. Nous pouvons créer des institutions qui reflètent mieux les réalités d'aujourd'hui. Et nous pouvons mobiliser toutes les ressources de la finance pour un développement durable, pour le climat et pour la justice sociale. Effectivement, c'est le multilateralisme qui doit livrer, comme on dit dans mon pays, qui doit livrer la marchandise. Nous avons une obligation de montrer
que nous pouvons faire notre travail. We are here in Seville to build a financial system that serves humanity. It sounds like an impossible task, but in fact, it can be done. But let me suggest a simple formula, that the future is not inherited. Looking around this great city, we see what people built and have built over hundreds, indeed thousands of years. We inherit that, but we have to build other things. We have to build our own buildings, our new partnerships, our new political will. And if I may, I've done this before last week, so I have to ask the DG and the DSG to forgive me for repeating it, but I will because I think it's important to remember. It was a Canadian poet, Leonard Cohen, who pointed out that we should ring the bells that still can ring, but we should forget any notion of perfect offerings, because there is a crack. There is a crack in everything, and that's where the light gets in. We have to keep looking for this light. We have to bring the light into what it is that we do. And let us seize this moment. As we say in yet another language, not yet official at the United Nations, carpe diem. We have to seize the day, to pick the day, pick this time, to make this difference, to celebrate what we have done, but to recommit to the actions that are required. Thank you very much. Doy las gracias al presidente del Consejo Económico y Social por su declaración y invito ahora al señor Aji Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, a dirigirse a la conferencia. Your Majesties, President Sanchez, Secretary General Guterres, distinguished guests, I think we are at an inflection point for development. On the one hand, we have the familiar challenges of poverty and fragility and conflict and rising debt and the need to build climate resiliency into everything that we do. Remember, ending poverty on a livable planet, as you saw in the opening video, is the mission of the World Bank Group. But on the other, there is a fast approaching demographic surge in emerging markets. And I think that presents a huge opportunity for our future. But it only happens if these young people have access to clean air and clean water and education and health when they're growing up, and when they're ready, the chance to have a job. And I think that challenge will require resources at an unprecedented scale and pace. We know that there isn't enough money in government, in philanthropies, or in development institutions to meet every projection or every promise. And that's why we need the private sector. It's also why we must be more strategic and change how each of us approaches this issue. So let me start with what I do with the World Bank Group. We've been asked to move faster, simplify, operate more efficiently, deliver more impact. What we've tried to do over the last couple of years is respond with a set of reforms aimed at one simple goal. And this is the word that Bob used: be a better partner to our private sector and government clients. So, for example, we've cut project approval times by a third, from 19 to 13 months, with some projects now getting approved in under 30 days. We've helped to deepen collaboration across the MDBs and DFI system. We've given clients a single point of contact by merging all our structures in 40 countries already, with more to come. We've replaced a 153-item scorecard with 22 outcome-focused metrics. And we've sort of shaped our ambition around some very clear goals. Connect 1.5 billion to primary healthcare, for example, or deliver capital to 80 million women to open businesses, or double the agribusiness financing we do to 9 billion a year. All the idea is to build ecosystems of growth. Last year, we put $133 billion to work
plus mobilize another $66 billion of private capital. And with the new instruments and capital efficiency measures, we can expand our lending capacity by another $100 billion over the decade. The point is, this is all inadequate compared to the numbers you hear for the promises we need to deliver. Even our IDA 21 replenishment campaign, for which I thank many of you in the audience, including the government of Spain for their generosity, even that replenishment campaign, which put together with our leverage capacity, allows us to raise $100 billion for the next 3 years, 70% of which will go to Africa. Even that, at the end of the day, is inadequate when you add the challenges and the money that needs to be put to work. Now, there's many ways to tackle this. We're not all just stuck. So for governments, the starting point is spending better. In developing countries, if they raise their revenues, as I think Antonio mentioned, domestic resource mobilization, if they raise their revenues to 15% of GDP, they could unlock $400 billion annually. In partnership with the IMF, and Nigel is here, we're helping them get there, and then we assist them with budget reviews, cutting what doesn't work, shift spending to what does. We've already done this for 13 countries. We're in the process of doing it for 11 more. What happens when you're doing these reviews is you discover hidden potential, like the $1.25 trillion every year that is spent on subsidies for agriculture, fisheries, and fossil fuels around the world. Don't get me wrong, some of those are necessary, but many are inefficient. You repurpose a portion and you could free up funds while still protecting the vulnerable. So such actions can take us far, but we need the private sector and the jobs they create, because jobs are the surest way to put a nail in the coffin of poverty. But the private sector cannot succeed alone. Our communal efforts are needed to create the right conditions, and I put those in 3 pillars. The first is essential infrastructure, both physical, roads, ports, water, power, and human, healthcare, education, and skills, each with resiliency built into it. Second, a business-friendly environment, clear laws, transparent institutions. Third, support to scale for the private sector through capital and tools that reward risk-taking and the sharing of the returns between the public and the private. I think the bank delivers all of these. We operate across the continuum of public financing, knowledge, and private sector tools. What we are trying to do is focus on 5 sectors that generate local job creation. These are not sectors that are dependent on outsourcing from the developed economies. And that's infrastructure, physical and human, agribusiness, healthcare, tourism, and local value-added manufacturing. The potential of these sectors will only be realized if capital flows. Private investors don't fund good intentions. They fund opportunity, and they go where there is a probability of return. I was in the private sector for 40 years. I learned one thing, a probability of return with a management of risk, and I'll put my money to work. Over 5 years, the World Bank Group has provided $560 billion in financing, the last 5. We've mobilized $200 billion in private capital, and what doesn't get counted, we've also raised $250 billion from investors through bonds. The point is, it's still not enough. That's why we've got to work with the private sector through the lab that actually Mark Carney and Shriti Vadera ran for us until Mark moved on to a somewhat more important role. And we're now deploying sort of practical tools to overcome each of these. The first, regulatory policy certainty. We're helping governments create investable environments. We're proving that it works through the energy compacts we're doing right now with a number of governments in Africa, many of whom are here in this room. They're committing to regulatory reforms. The idea is to advance our goal of providing electricity to 300 million people by 2030 in partnership with the African Development Bank. Second, political risk insurance. Even if you get this regulatory policy, the private investor needs this kind of insurance. We've streamlined our guarantees. Early signs, both in volume and client feedback, are very promising. Third, foreign exchange. Volatility will deter long-term investing. So 1/3 of IFC's long-term commitments now in local currency, and we're headed to a target of 40% by 2030. Fourth, junior equity capital. We have launched the Frontier Opportunities Fund. This is a vehicle we have seeded with $100 million of IFC's income currently. We plan to do that every year. The idea is to absorb first loss risk. It's built to grow through donor and philanthropic contributions.
And last, securitization, where we're working with global financial partners to standardize and package our loan portfolios and those of our brothers in the other MDBs, making it easier for large institutional investors to come into the emerging markets. Each of these efforts, the purpose is lower barriers that keep capital on the sidelines. But the real measure of success is not capital. It's whether we make a difference in people's lives. There is no greater difference than helping a person find dignity and find hope. And that only comes with a job. A friend of mine once said, poverty is a state of being and a state of mind. The being you can tackle with the earnings from a job. The mind is the dignity that a job gives you every day. By 2050, more than 80% of the world's population will live in countries we now call developing. In just the next decade, 1.2 billion young people will reach working age in these countries, and they will be competing for only 400 million jobs that are likely to be created. That's a gap of 800 million. This generation has the collective power to shape the course of humanity for the next century. The question is, does that power ignite or does it impede? And that will depend on the choices we make at events like this. We have the opportunity. Do we have the will to create the conditions for job and unlock a generation's potential? That's the dedication that you'll find us at the World Bank moving towards. Thank you very much, sir. Doy las gracias al presidente del Grupo Banco Mundial e invito ahora a la señora Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio, a dirigirse a la conferencia. Your Majesty, the King of Spain, President Pedro Sanchez, Secretary General Guterres, President of the General Assembly and President of ECOSOC, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for inviting the World Trade Organization to address this conference. I don't think that a conference has ever gathered in such difficult times. Difficult for the world, for our shared development aspirations, and for the means to finance the attainment of these aspirations. After decades of positive contributions, which I must remind you, increased incomes in rich countries and lifted 1.5 billion people out of poverty in the developing world, the global trading system has now been severely disrupted. Developing countries that had been hoping to increase export revenues to help prevent deterioration in their balance of payments must now contend with disruptions so considerable that they are feeding into financial instability. Amid unilateral tariff measures and record levels of policy uncertainty, at the WTO, we have sharply downgraded our forecasts for the year. Instead of growing by 2.7%, almost 3% in 2025, we currently estimate that global merchandise trade volumes will basically be flat, growing at only 0.1%. The introduction or reintroduction of further tariff barriers on July 9th would make the contraction worse. This is why we have argued that least developed countries as a group and Africa as a region should be exempted from these reciprocal tariffs, so we can better integrate them into the world trading system, not further exclude them, so that they can stand a better chance to earn the resources with which to deliver on the Sustainable Development Goals. So where do we go from here? The outcome document, Compromiso de Seville, rightly recognizes international trade as an engine for development. It is through trade that you can help earn your own domestic resources to finance your development. We therefore need to bolster stability and predictability in global trade. This involves action at multiple levels. First, we need to shore up the 74% of global goods trade
that continues to cross borders on the basis of the WTO's most favored nation tariffs. And we need to ensure more countries can seize exciting opportunities to earn more resources to finance themselves through services, digital, green, and blue trade. Second, we believe that cooperative solutions to existing trade problems, not unilateral approaches, are the best way to go. But at the same time, we need to ask ourselves, how did we get here? And we need to respond to legitimate criticisms by the United States, the European Union, developing countries, and others that have been raised by trying to listen to these criticisms and reform and reposition the World Trade Organization. We must not waste this crisis if the WTO is to continue to offer a good value proposition for its members. Ministers must step up at the upcoming 14th Ministerial Conference in Cameroon and embrace and push forward the necessary reforms. We need to complement these multilateral reforms by also stepping up ongoing economic integration at the regional level in Europe, in Africa, Asia, and Latin America. Most regional agreements are built on the WTO platform and complement the WTO. Deepening them would strengthen the international trade architecture and foster greater certainty in trade. Third, to unlock trade, we need to unlock and leverage investment and trade finance. As the outcome document recognizes, attracting domestic and foreign investment to countries and communities on the margins of the global economy is vital to make growth inclusive. At the WTO, we are poised to contribute positively to this agenda with our new plurilateral instrument for investment facilitation for development, which will complement all the things that Ajay said they are doing at the World Bank. Fourth, we need to reduce trade finance gaps in developing countries. This would help accelerate trade and improve countries' fiscal positions. Our studies with the International Finance Corporation show that only 10 to 25% of goods trade is financed in many developing countries. Doubling this coverage would boost trade flows by an estimated 8% per year on average and allow countries to earn more of their own domestic resources. Fifth and finally, at this fourth Financing for Development Conference, with so many leaders present, I must reiterate what Ajay said. I want to emphasize once again that we have large amounts of financing locked up in harmful subsidies, which we should seek to repurpose. He mentioned 1.2 trillion. Actually, if you add some of the ones on agriculture and water and fisheries, harmful fisheries subsidies, we have almost $2 trillion locked up in subsidies that are doing more harm than good. Recognizing the political difficulties involved in phasing out subsidies, I know this is not easy. I would just point out that if we can repurpose 1/3 to 1/2 of this, we would have much of the resources we need to address the problems that we are talking about tackling for the Sustainable Development Goals. At the WTO, we have done our part. We have delivered on SDG 14.6 on phasing out $22 billion in harmful fisheries subsidies that lead to illegal, unregulated, and unreported fishing of our oceans. 102 countries have ratified this agreement so far. We need only 9 more for it to come into effect. So if your country has not ratified, please do so immediately so we can fully deliver on this SDG. In conclusion, Excellencies, yes, we are in difficult times and we face tough constraints, but we still have room to act at home and with each other to put sustainable development and financing back on track. A reformed multilateral trading system is certainly poised and willing to do its part. Thank you. Doy las gracias a la directora general de la Organización Mundial del Comercio por su declaración e invito ahora al señor Nigel Clark, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, a dirigirse a la conferencia.
Your Majesties, the King and Queen of Spain, President of the Conference, Prime Minister Sanchez, United Nations Secretary General Guterres, President of the General Assembly, President of ECOSOC, Excellencies and authorities, good morning. Thank you for the opportunity to speak to you today on behalf of the International Monetary Fund. It's a great honor to join you at this, the fourth Financing for Development Conference. This conference comes at a particularly challenging time. Once again, the resilience of the world economy is being tested. Uncertainty is escalating as major policy shifts reshape countries' priorities. And despite progress that has been made on trade talks and the scaling back of some tariffs, trade policy uncertainty indicators are off the charts. This has major implications for developing countries for whom risks have grown. Risks to short-term and long-term growth, risks of tightened financing conditions, and, yes, risks to their development agenda, including due to cuts in overseas development assistance. This is why this conference is so important and so timely. It provides an opportunity to take decisive and necessary steps to accelerate development progress. And these steps must be taken both at the individual country level, but also at the international community level. With that in mind and with this opportunity in our hands, let me stress three critical priorities, one at the country level and two at the international level. First priority at the country level, implement strong domestic reforms. In an uncertain economic environment, the work to advance development must begin at home. And let me point to two sets of critical reforms within this first priority. First, domestic revenues remain the bedrock of country-led efforts for sustainable growth and development. Many countries can boost resources available to them by broadening the tax base and improving compliance. And secondly, by building strong public financial management systems, they can redirect spending to sectors like health and education and well-targeted social safety nets and growth-enhancing public investments. Second priority, at the international level, ensure that support is coordinated and tailored. Development partners must help with policy advice, capacity building, and financial support. And to be effective, assistance should be tailored to countries' individual circumstances and challenges. Indeed, while developing economies have many characteristics in common, there are key differences in their economic conditions. The needs of the poorest and most fragile countries in particular, who are often the hardest hit by global shocks, demand our attention. And for those countries, concessional financing remains of critical importance. The third priority, also at the international level, address debt vulnerabilities. The risk of systemic debt crisis seems broadly contained for now. But many countries continue to struggle with high interest costs and refinancing needs that constrain their ability to finance critical development spending and build resilience. This is why the international community must further improve debt restructuring processes to ensure that countries with unsustainable debt have access to timely and sufficiently deep debt relief. We have already seen progress under the Common Framework and at the Global Sovereign Debt Restructuring Roundtable. And the recently published Sovereign Debt Restructuring Playbook
is an important resource for countries considering a restructuring. But, Excellencies, there is still much more work to do. The IMF is doing its part in supporting developing countries. Through our tailored policy advice, we help our members make their economies more vibrant and more resilient. And we will continue to strengthen our analysis and guidance on monetary, fiscal, exchange rate, and financial sector policies. Through our capacity development, we'll continue to help equip our members with tools and expertise to chart their own path, working in close collaboration with development partners. Through our lending instruments, we provide financial support to our members when they need it most. Last fall, we reformed our concessional lending framework to double its lending capacity while restoring its self-sustainability. And we will continue to explore ways to strengthen our precautionary facilities and ensure that our programs are well designed. The fund also actively contributes to addressing debt challenges. We provide technical support to individual restructuring, and working in conjunction with the World Bank, we're advancing work at the Global Debt Roundtable, and we're implementing the three-pillar approach to help countries with sustainable debt and strong reform agendas, but where high debt service crowds out productive spending. Simply put, the IMF will continue to help our members achieve economic and financial stability, both of which are prerequisites for reaching their development objectives. Excellencies, as we work together this week, the IMF will remain a trusted partner and champion of the international development agenda. Together, we can help bring our members towards a brighter future. Thank you and good morning. Doy las gracias al subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional por su declaración e invito ahora al señor Lee Yunhua, secretario general de la conferencia, a formular su declaración. Your Majesty, the King and the Queen of Spain, Your Excellencies, distinguished delegates, dear colleagues. As the Secretary General of the Conference, it is a profound honor to welcome you all to the 4th International Conference on Financing for Development. A profound gratitude goes to our host, the government of Spain, for its firm support and warm hospitalities. This week marks a key moment in our effort to ensure every country, not just a privileged few, can mobilize resources necessary to build a just, inclusive, and sustainable future. The global financing for development process has evolved over the past 2 decades. From the Montreal Consensus to Doha Declaration and the Addis Ababa Action Agenda, our journey has been anchored in multilateralism and solidarity. Each step was shaped by the realities of this time. Today, however, that framework is under profound stress. Global financing needs for developing countries to achieve the SDGs now exceed $4.2 trillion annually, yet official development assistance remained stagnant or declining. At the same time, external debt servicing now consumes over 20% of the public revenues in many lower-income countries. Climate finance commitment remained unfulfilled. In this fracture of the global landscape, marked by the ongoing wars, economic fragmentation, heightened trade tensions, and declining trust in global institutions, our foundational commitments are being tested like never before. Excellencies, FFD4 offers us a once-in-a-decade opportunity to shift the tide
The Seville commitment is more than an outcome document. It is a new framework and a renewed global promise to mobilize finance at a scale, to reform the international financial architecture, and to put the people's need at the center of the development. This conference is the product of the sustained and inclusive efforts. The United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA, has been honored to work alongside the member states, UN system, and the stakeholders at every step of this journey. Through the months of negotiations, member states have forged an impactful and action-oriented Seville commitment. As one minister put it during the negotiation, this is not about charity. This is about justice. Physical justice, climate justice, and generational justice. Through the genuine dialogue and exchange, we have strengthened the trust, broadened the consensus, and revived the spirit of the multilateralism. Excellencies, Seville is not an endpoint. It is a launchpad for a new era of the implementation, accountability, and solidarity. UNDESA is ready to support the member states in translating the Seville commitment into tangible actions by tracking progress and ensuring transparency, by building national and institutional capacity, and by fostering continuous dialogue among all partners. We believe that this is not just about raising capital. It is about rebuilding trust, expanding opportunity, and empowering every country to shape its own sustainable future. Let us rise to this moment with unity, ambition, and shared determination to finance a better world for all. Thank you. Doy las gracias al secretario general de la conferencia por su declaración. Majestades, distinguidas jefas y jefes de Estado y de Gobierno, ministros, ministras, excelencias, hemos escuchado al último orador de la sesión de apertura de la conferencia. La conferencia, por tanto, quedaría concluida en el examen del tema 1 del programa y haríamos un brevísimo receso de unos segundos para despedir a sus majestades los reyes de España de esta sesión de inauguración. Gracias.
Excelencias, Excelencias, vamos a retomar la conferencia. La conferencia examinará ahora el tema 3 del programa provisional, titulado Aprobación del Reglamento. La conferencia tiene ante sí una nota de la Secretaría, publicada como documento A/Conf 227/2025/2, que contiene el reglamento provisional de la conferencia, recomendado por el Comité Preparatorio de la misma. Puedo considerar que la conferencia acuerda aprobar el reglamento que figura en el documento A/Conf 227/2025/2. Si no hay objeciones, así queda acordado. La conferencia ha concluido así el examen del tema 3 del programa y pasamos al tema 4. La conferencia examinará el programa provisional del tema 4, titulado Aprobación del programa. Quisiera señalar a la atención de las delegaciones el documento A/Conf 227/2025/1, que contiene el programa provisional de la conferencia recomendado por el Comité Preparatorio de esta. Puedo considerar que la conferencia desea aprobar el programa que figura en el documento A/Conf 227/2025/1. Pues si no hay objeciones, así queda acordado. La conferencia ha concluido así el examen del tema 4 del programa. De conformidad con la propuesta de organización de los trabajos, invito ahora a la conferencia a examinar el tema 5 del programa, titulado Elección de los demás miembros de la mesa. Y de conformidad con el artículo 6 del reglamento, la conferencia elegirá a una vicepresidencia ex oficio, procedente del país anfitrión, en este caso España. ¿Puedo considerar que la conferencia desea elegir a España para ocupar la vicepresidencia ex oficio? Bueno, pues si no hay objeciones, así queda acordado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del reglamento, entre quienes representen a los Estados participantes, la conferencia elegirá también 24 vicepresidencias, una de las cuales ejercerá la relatoría general. Y con respecto a la elección de las vicepresidencias, me han comunicado que se han recibido las siguientes candidaturas. Entre los estados de África, Camerún, Guinea, Mauricio, Marruecos y Sudáfrica. Entre los estados de Asia y el Pacífico, el Estado de Palestina, Filipinas, República Islámica del Irán. Entre los estados de Europa Occidental, Armenia, Azerbaiyán, Croacia y Polonia. Entre los estados de América Latina y el Caribe, El Salvador, México y Surinam. Y entre los estados de Europa Occidental y otros estados, Austria, Alemania y Portugal. Puedo considerar que la conferencia desea elegir a Armenia, a Alemania, a Austria, Azerbaiyán, Camerún, Croacia, El Salvador, Estado de Palestina, Filipinas, Guinea, Marruecos, Mauricio, México, Polonia, Portugal, República Islámica del Irán, Sudáfrica y Surinam por aclamación para ocupar las vicepresidencias. Si no hay objeciones, así queda acordado. En nombre de la conferencia felicito a los vicepresidentes y vicepresidentas por haber sido elegidos. La elección de la vicepresidencia y vicepresidencias, o vicepresidencias mejor dicho, restantes, tendrá lugar tan pronto como se hayan comunicado las candidaturas. Invito ahora a la conferencia a proceder a la designación
de quién ejercerá la relatoría general de la conferencia. Y sobre la base de las candidaturas recibidas, propongo designar relatora general de la conferencia a la excelentísima señora Matu Joini, representante permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Puedo considerar que la conferencia desea proceder de este modo? Si no hay objeciones, así queda acordado. Y en nombre de la conferencia felicito a su excelencia Matu Joini, representante permanente de Sudáfrica ante Naciones Unidas en Nueva York, por su designación como relatora general de la conferencia. La reunión, por tanto, ha concluido así esta etapa de su examen del tema 5 del programa y pasamos al tema 6, en el que la conferencia tendrá que examinar el tema 6 del programa titulado Organización de los trabajos y otras cuestiones de organización. Y a este respecto quisiera señalar a la atención de las delegaciones el documento titulado Propuesta de organización de trabajos, recomendado a la conferencia por el Comité Preparatorio y que figura en el documento A/Conf 227/2025/3. Y como verán, en el documento la conferencia constará de 8 sesiones plenarias, 6 mesas redondas de múltiples interesados que se celebrarán paralelamente a las sesiones plenarias. Cada una de las 6 mesas redondas de múltiples interesados estará presidida por 2 copresidentes y se organizará de conformidad con el programa de trabajo de la conferencia y las modalidades para las mesas redondas de múltiples interesados aprobadas por el Comité Preparatorio. Quisiera informar a la conferencia de que he nombrado a las siguientes personas para que ejerzan las copresidencias de las mesas redondas de múltiples interesados. En primer lugar, la mesa redonda de múltiples interesados 1, el excelentísimo señor Alar Karish, presidente de la República de Estonia, y al excelentísimo señor Mohamed Yuldet Yalo, vicepresidente de la República de Sierra Leona. En la mesa redonda de múltiples interesados 2, el excelentísimo señor Mohamed Aurangzeb, ministro federal de Hacienda e Ingresos de Pakistán, y al excelentísimo señor Christopher McLennan, viceministro de Desarrollo Internacional y Asuntos Mundiales del Canadá. Para la mesa redonda de múltiples interesados 3, el excelentísimo señor K.P. Sharma Oli, primer ministro de Nepal, y la excelentísima señora Ana Isabel Xavier, secretaria de Estado para Asuntos Exteriores y Cooperación y viceministra de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal. Para la mesa redonda de múltiples interesados 4, la excelentísima señora Nadi Fetah, ministra de Economía y Finanzas de Marruecos, y la excelentísima señora Melita Gabric, viceministra de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos y ministra de Desarrollo de Eslovenia. Para la mesa redonda de múltiples interesados 5, yo tendré el honor de ser uno de los copresidentes, junto con el excelentísimo señor Bassirou Diomaye Diakhar Faye, presidente de nuestra amiga la República del Senegal. Y para la mesa redonda de múltiples interesados 6, el excelentísimo señor Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, y el excelentísimo señor Sedi Keita, ministro de Finanzas y Asuntos Económicos de Gambia. Y antes de proceder a aprobar la organización de los trabajos de la conferencia, que figura, como saben, en el documento A/Conf 227/2025/3, como se indica en la carta de la fecha 25 de junio del año 2025, dirigida a todos los Estados miembros por el representante permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York, Héctor Gómez, propongo revisar oralmente la organización de los trabajos a fin de proceder a la aprobación del llamado Compromiso de Sevilla, empezando el examen del tema 10 del programa, titulado Aprobación del documento final de la conferencia, esta mañana,
justo antes del tema 8 del programa Debate General. Como se indica en esa misma carta a la que he hecho referencia, propongo también que las intervenciones en explicación de voto que los Estados deseen hacer en relación con la aprobación del proyecto de documento final se hagan según lo previsto originalmente en la tarde del jueves del 3 de julio. Y con esta larga introducción sí me gustaría preguntar a la Asamblea si puedo considerar que la conferencia desea aprobar la organización de los trabajos que figura en el documento A/Conf 227-2025-3/3 con las revisiones orales que he propuesto. Y si no hay objeciones, pues así queda acordado. La conferencia ha concluido así la presente etapa de su examen del tema 6 del programa y pasamos al tema 7, titulado Credenciales de representación en la conferencia, nombramiento de la Comisión de Verificación de Poderes. Como saben, el artículo 4 del reglamento dispone que al principio de la conferencia se nombrará una comisión de verificación de poderes integrada por 9 miembros y que su composición se basará en la Comisión de Verificación de Poderes de la Asamblea General de Naciones Unidas en su 79º periodo de sesiones. Los siguientes Estados son miembros de la Comisión de Verificación de Poderes del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General y paso a nombrarles: Antigua y Barbuda, Cabo Verde, China, Dominica, Estados Unidos de América, la Federación Rusa, Liberia, Mónaco y la República Democrática Popular Lao. La Secretaría me ha informado de que Dominica y los Estados Unidos de América han indicado que no podrán participar en la conferencia y, por consiguiente, no estarán disponibles para formar parte de la Comisión de Verificación de Poderes. Y, por lo tanto, de conformidad con la práctica anterior de las conferencias de Naciones Unidas, Canadá, de los Estados de Europa Occidental y otros Estados, y Trinidad y Tobago, de los Estados de América Latina y el Caribe, han sido nominados para reemplazar a los Estados Unidos de América y a Dominica, respectivamente, como miembros de la Comisión de Verificación de Poderes. Por tanto, puedo considerar que la conferencia desea designar a Antigua y Barbuda, a Cabo Verde, Canadá, China, la Federación Rusa, Liberia, Mónaco, la República Democrática Popular Lao, Trinidad y Tobago, miembros de la Comisión de Verificación de Poderes de esta conferencia. Pues si no hay objeciones, así queda acordado. Se recuerda a todos los delegados y delegadas que, de conformidad con el reglamento de la conferencia, las credenciales expedidas por la Jefatura de Estado o de Gobierno o por el Ministerio de las Relaciones Exteriores o, en el caso de la Unión Europea, por la Presidencia de la Comisión Europea, deberán presentarse, si aún no se han presentado, al Secretario General de las Naciones Unidas. La conferencia, por tanto, ha concluido, Excelencias, así el examen del subtema A del tema 7 del programa. Distinguidas jefas y jefes de Estado y de Gobierno, Excelencias, distinguidas delegados y delegadas, la conferencia procederá ahora a examinar el tema 10 del programa, titulado Aprobación del documento final de la conferencia. La conferencia tiene ante sí un proyecto de resolución que figura en el documento A/Conf 227-2025-L.1, titulado Compromiso de Sevilla, recomendado por el Comité Preparatorio en su sesión de clausura el 17 de junio. Y quisiera en este punto dar las gracias a todos los Estados por su constructiva participación en las negociaciones del Compromiso de Sevilla. Quiero dar expresamente las gracias a los copresidentes del Comité Preparatorio, al excelentísimo señor Cepidín Maniratanga, representante permanente de la República de Burundi ante Naciones Unidas en Nueva York,
y al excelentísimo señor Rui Vinas, representante permanente de Portugal en Naciones Unidas en Nueva York, y agradecerle sobre todo por guiar los trabajos del comité preparatorio, y por supuesto, como a los cofacilitadores de las negociaciones intergubernamentales, la embajadora Alicia Buenrostro Massieu, representante permanente adjunta de México, al embajador Lok Bahadur Thapa, representante permanente de Nepal, la embajadora Merete Fiel Bratested, representante permanente de Noruega, y el embajador Chola Milambo, representante permanente de Zambia ante las Naciones Unidas, por liderar y concluir con un extraordinario éxito las negociaciones del proyecto de documento final en Nueva York. Y, por tanto, pues quiero, además de hacer partícipe a todo el plenario de este éxito, me gustaría preguntar si la decisión sobre el proyecto del documento titulado Compromiso de Sevilla puede ser aprobado tal y como figura en el documento A/Conf 227/2025/L.1. Y si no hay objeciones, pues así queda acordado. Según lo acordado previamente, escucharemos las declaraciones en explicación de voto en la sesión de clausura el 3 de julio. La conferencia, por tanto, ha concluido así la presente etapa de su examen del tema 10 del programa. La sesión de apertura ha finalizado y antes de comenzar el debate general... No, me dice efectivamente el tema 8. Distinguidas jefas y jefes de Estado y de Gobierno, ministras, ministros, excelencias, distinguidos participantes, la conferencia comenzará ahora su debate general en relación con el tema 8, de conformidad con la organización de los trabajos de la conferencia. Como saben, las intervenciones durante el debate general no excederán, y lo pedimos encarecidamente, los 5 minutos de duración, aunque en el caso de las intervenciones en nombres, pues lógicamente, de grupos, se tendrá por parte de la Presidencia algo de flexibilidad. Se alienta a quienes vayan a hacer declaraciones extensas a que lean una versión abreviada y envíen el texto completo para su publicación en el diario de sesiones de Naciones Unidas, y para ayudar a los oradores y a las oradoras a administrar el tiempo se proyectará un reloj en la pantalla. Y antes de escuchar la primera intervención del debate general, quisiera también informar a la conferencia de que el presidente de la conferencia ha recibido una solicitud de la delegación de la Unión Europea de que se permita al presidente del Consejo Europeo, a nuestro querido amigo Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta von der Leyen, a compartir el tiempo de intervención en una única declaración dentro del límite del tiempo asignado. La Unión Europea tendrá la palabra en el momento asignado a ella, de conformidad con la lista de oradores establecida. Con el consentimiento de la conferencia procederemos de ese modo. Y ahora tengo el honor de invitar al primer orador, al excelentísimo señor Abdulatif Yamal Rashid, presidente de la República de Irak. Mr. President,
I am pleased to deliver this statement on behalf of the Group 77 and China. Let me begin by extending our gratitude to His Majesty the King, the government, and the people of Spain for hosting this historic conference, and for the warm hospitality extended to our delegations. It is a privilege to gather here to reaffirm our commitment to multilateralism and global partnership on financing sustainable development. The Group of 77 and China wish to express its sincere appreciation to the co-chairs of the Preparatory Committee and the co-facilitators for their leadership throughout this complex process. We also appreciate their efforts to ensure that the process remains inclusive and transparent. Mr. President, this conference is being held at a critical juncture with those than 5 years to achieve the Sustainable Development Goals. The world remains on the track to achieving the ambitious agenda we committed to it in 2015. The financing gap continues to widen, and the challenges confronting the global South have become more urgent, demanded coordinated international action and renewed political will. Against this backdrop, the Groups of 77 and China welcomes the adoption of outcome documents by consensus. We support this document as a balanced, constructive, and forward-looking framework that reflects the collective aspirations to scale up efforts in mobilizing financing for sustainable development, especially in developing countries. The outcome reflects the group's shared commitment to solidarity and cooperation. It must serve as a foundation to address the systematic imbalances in the global and economical financial system, and to ensure that the voices and priorities of developing countries are heard. Mr. President, Group of 77 and China reiterates the centrality of North-South cooperation as the foundation of international development. We emphasize the importance of fulfilling all official development assistance commitments and of providing adequate finance to developing countries in the line with their national priorities. At the same time, we reaffirm the value of South and South cooperation as a complement to North-South cooperation, guided by the principle of mutual respect and non-conditionality. We believe in strengthening domestic resources, mobilizations of sustainable development. We must improve the international tax system, scale up foreign direct investments, lower remittance costs, challenge provide investment, reform the international financial architecture, ensure fair representations of developing countries in the international financial institutions, and eliminate all unilateral economic, financial, or trade measures against developing countries. We must also expand access to technology, capacity building, and long-term financing. The Seville commitment can serve as a good basis for all to deliver the equality and quantity of the funding to accelerate sustainable development.
We must continue to focus on those furthest behind and ensure that we live up to our commitment to leave no one or country behind. If one of us fails to achieve the agenda, we all fail. Moving forward, effective implementations of commitments is key. Let us also work to strengthen the role of United Nations in the follow-up and review process in order to guarantee that financing for development agenda is fair and inclusive. Let us use this conference to renew our collective efforts to achieve sustainable development goals by 2030. Because the challenges we face transcend national borders. No single country can achieve the SDGs alone. It calls for a shared vision, unified action, and global cooperation. Promises should turn into action. Together, we can help a global financial architecture that serves the interests of all, not the few. The Group of 77 and China stands ready to engage with all the partners to ensure that financing for development becomes a true engine for sustainable and equitable progress. I would now like to deliver a statement in my national capacity. بسم الله الرحمن الرحيم. جلالة الملك، أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، السيدات والسادة، السلام عليكم. أتوجه بالشكر إلى معالي رئيس وزراء المملكة إسبانيا السيد بيدر سانشيز على استضافته بلاده للمؤتمر وجهود إسبانيا المخلصة في إنجاحه. كما أتوجه بالشكر إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوريتش على دعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر المهم. السيدات والسادة، يعقد هذا المؤتمر في ظل أزمات دولية وإقليمية معقدة لا سيما في الشرق الأوسط، وانعكاس هذه الأزمات على مسار التنمية وتعطيل الخطة الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في دول النامية. ويتطلع العراق بحماسة ويدعم بقوة نجاح هذا المؤتمر المهم لتحقيق أهدافه في دفع مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي وبما ينعكس على شعوب العالم أجمع. ونعتقد أن بلوغ هذه الغايات على مستوى الدولي يسبق إنجاز هذا المهام على التصعيد الوطني، ومن ثم انتقال إلى مرحلة الدعم على دعم الدول الأقل نمواً من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف. لقد واجه العراق ونتيجة للسياسات اللي مارستها النظم الدكتاتورية المتعاقبة وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الزمان تحديات كبيرة تمثلت بحروب داخلية ودولية وحصار اقتصادي وسياسات اقتصادية ارتجالية غير مخطط لها أدت إلى تخلف الواقع الاقتصادي وتراجع عملية التنمية. ينهض العراق من جانبه الاقتصادي على تخطيط والاقتصاد الحر وانفتاح على اقتصاديات العالم ويؤسس لشركات اقتصادية دولية. شرع العراق بوضع الخطط التنموية القائمة على تنمية متوازنة للقطاعات المختلفة بعد أن تركت سياسات النظم الدكتاتورية واقعاً اقتصادياً متخلفاً متهاكاً. يشهد العراق اليوم استقراراً أمنياً وتقدماً اقتصادياً واضحاً على مختلف الصعاد، وهو بحاجة إلى تعاون مع المجتمع الدولي لمضي في خطط الأعمار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للعراقيين. وبعد تحرير العراق من تنظيم الداعش الإرهابي، أطلقت الحكومة العراقية خطة تنموية خمسية 2024 إلى 28 ومن ربطها مع أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر. ونجحنا وللمرة الأولى منذ 37 عاماً في إجراء تعداد السكان
والمساكن في العام الماضي، كما باشرت الحكومة في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ونفذت مشاريع حيوية في مختلف القطاعات، وعملت على تمكين مختلف الفئات في المجتمع، وأطلقت برنامج لتمكين المرأة والشباب. أولى العراق موضوع البيئة والمناخ أهمية كبيرة من خلال الاعتماد السياسات المواجهة آثار التغيير المناخي، أبرزها إدخال الطاقة المتجددة ضمن مشاريع البنية التحتية وتشجيع الزراعة الذكية وإطلاق مبادرات التشجير ومكافحة التصحر والجفاف. كما يواصل العراق إبرام مزيد من الشركات مع المنظمات الدولية والتعاون الواسع مع وكالات الأمم المتحدة لمختلف اختصاصاتها. وترأس العراق مؤخرا مجموعة 77 والصين في عام 24 ليؤكد عودته إلى قيامه بدوره الدولي والإقليمي البارز في التنسيق حول قضايا تنموية. لقد عمل الحكومة العراقية على تعزيز الحوكمة والإصلاح الإداري من خلال دعم مؤسسات الإحصائية وتفعيل نظام متابعة وتقييم لتنفيذ الأهداف، اعتماداً على مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد. السيدات والسادة، إن أمام العراق طريق طويل في سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤيتنا لعام 2030، وهناك عدد من التحديات في هذا الصدد، منها الاعتماد الكبير على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي، ما يجعل الاقتصاد العراقي يواجه صعوبات أمام تقلبات السوق العالمية وضعف قطاعات غير النفطية كالزراعة والصناعة والسياحة أمام قطاع النفط. كما يواجه العراق تحديات بيئية ومناخية خطيرة متمثلة بشح المياه نتيجة تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وتناقص المياه الأمطار، وانخفاض الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات القادمة من دول المنبع، إلى جانب التصحر وازدياد العواصف الترابية وضعف البنية التحتية للري. وتشكل العوامل السكانية والاجتماعية ضغوطاً إضافية على ملف الاقتصادي، حيث يواجه العراق نمواً سكانياً سريعاً يتطلب تقديم الخدمات والسكن ومكافحة الفقر وخفض معدلات البطالة لدى الشباب. ولمواجهة هذه التحديات أطلقت الحكومة مجموعة من الإصلاحات لتعزيز الفرص النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تلتزم الحكومة بأجندة تنموية ل 2030 وتضمينها في خطة التنمية الوطنية كخطة الخمسية 2024 إلى 2028. ختاماً، يتطلع العراق إلى دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وهو اليوم بيئة استثمارية واعدة للدول والشركات الراغبة فيه. نأمل لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق أهدافه النبيلة خدمة لشعوب العالم أجمع. وأشكركم. Doy las gracias al presidente de la República del Irak y tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo señor João Manuel González Lourenço, presidente de la República de Angola, en nombre del Grupo de Estados Africanos. Sua Excelência Pedro Sanchez, Primeiro-Ministro do Reino de Espanha, Excelências Chefes de Estado e de Governo, Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, excelentíssimos delegados, minhas senhoras, meus senhores. Constitui para mim uma grande honra poder estar neste evento, na qualidade de Presidente em exercício da União Africana, em que estão presentes ilustres figuras de Estados-membros das Nações Unidas e do Reino de Espanha, as quais saúdo por ocasião desta 4ª Conferência Internacional para o Desenvolvimento,
que considero uma oportunidade crucial para debatermos as fórmulas para ajudar de facto os países em vias de desenvolvimento a ultrapassarem as limitações e os condicionalismos que enfrentam para impulsionar o progresso e o desenvolvimento. Quando foi decidida a realização desta conferência, nada fazia prever que o mundo estivesse a viver momentos tão convulsivos como os atuais, carregados de incertezas e de ameaças que podem frustrar as nossas previsões a respeito do desenvolvimento em que estamos todos empenhados, por se tratar de uma questão fulcral para o presente e o futuro da humanidade. Perante este quadro tão preocupante, reassume um papel central nestas nossas discussões a questão da paz e da segurança mundial, sem as quais não conseguiremos dar nenhum passo em direção aos nossos objetivos fundamentais plasmados na Agenda 2030 das Nações Unidas e na Agenda 2063 da União Africana. Esta constatação deve levar-nos a admitir que só numa base de conciliação de interesses e do diálogo estaremos capazes de construir um grande entendimento à escala global que, do nosso ponto de vista, é um imperativo dos nossos tempos para não nos encaminharmos para uma hecatombe em que todos sairíamos a perder. Depois do fim da Guerra Fria, quando o mundo devia dirigir toda a sua atenção ao desenvolvimento econômico e social das nações, eis que voltamos a assistir à corrida armamentista de triste memória do século passado, desviando avultados recursos financeiros e científicos que deviam estar ao serviço da educação, do ensino, da formação dos jovens, do saber e da investigação científica, virada para a nobre causa do desenvolvimento e do bem-estar dos povos de todo o mundo. Esta é a nossa sensibilidade, como dirigentes africanos seriamente preocupados com o rumo que o mundo está a seguir e que requer de todos nós uma postura de responsabilidade na abordagem e na busca de soluções para esta assustadora crise que o nosso planeta atravessa atualmente. Excelências, estamos aqui para falarmos do desenvolvimento dos fatores que concorrem para a materialização deste objetivo e, neste capítulo, esta quarta conferência representa uma oportunidade para darmos um impulso decisivo a iniciativas que nos levem a encontrar mecanismos mais ágeis e mais funcionais para a mobilização de recursos financeiros que nos permitam enfrentar os desafios recorrentes com os quais se deparam os países em desenvolvimento, como os choques climáticos, as flutuações dos preços das commodities, a erosão da confiança no sistema multilateral e, acima de tudo, o peso insustentável da dívida soberana que consome mais recursos do que os destinados à saúde e à educação em conjunto e limita drasticamente a nossa margem de manobra para financiar o nosso desenvolvimento. Esta situação constitui um obstáculo claro à realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e ao cumprimento da Agenda 2063, que expressam o compromisso comum com a construção de um mundo mais justo, mais inclusivo e mais resiliente. É importante sublinhar que não haverá desenvolvimento no continente africano sem infraestruturas sólidas e funcionais, pois não podemos deixar de dizer que a capacidade exígua de produção e transportação de energia elétrica, a fraca rede de estradas e autoestradas a interligar nossos países, o baixo investimento em telecomunicações e tecnologias de informação e outras com magnitude equivalente com que nos debatemos, representam no seu conjunto
fatores que entravam o crescimento econômico e o desenvolvimento, por condicionarem gravemente o comércio e a indústria, a circulação de pessoas e bens, a agricultura e a criação de empregos. É em função do reconhecimento das realidades que mencionei antes, que a União Africana, na Cimeira de fevereiro deste ano, decidiu realizar uma grande conferência subordinada ao tema Infraestruturas como fator de desenvolvimento em África, a ter lugar em Angola em outubro do corrente ano. Ela tem o propósito de mostrar aos nossos parceiros internacionais o mapeamento já efetuado das nossas necessidades neste domínio de investimento público ou público-privado em infraestruturas, no sentido de os atrair e no de mobilizar recursos para a concretização desta grande ambição, que produzirá benefícios e vantagens consideráveis para todas as partes que se envolverem na sua realização. Os grandes investimentos em infraestruturas em África requerem um modelo de financiamento mais adequado e adaptado às condições econômicas dos países africanos, o que implicará uma refundação da arquitetura financeira atual que possa ter sempre em conta as prioridades de África, muitas vezes descuradas. Em presença dos factos que referi, afigura-se-nos fundamental e urgente para que se faça jus às preocupações sobre o apoio ao desenvolvimento de África, que se vão repetindo ao nível dos vários fóruns em que se aborda este tema, que nos debrucemos profundamente sobre a questão das reformas que se impõem ao sistema financeiro internacional, no qual os mais necessitados devem ter um papel ativo e serem envolvidos nos processos de tomada de decisões. Só com estas condições asseguradas se conseguirá viabilizar os objetivos plasmados nas agendas de desenvolvimento mencionadas, de modo a evitar-se que os objetivos de desenvolvimento sustentável se tornem num mero enunciado de boas intenções. Excelências, junta-se a tudo o que referimos a questão da dívida de África, que tem um impacto negativo considerável na execução dos nossos programas, por funcionar como um freio ao desenvolvimento, em virtude da escassez de recursos financeiros que daí deriva e limita a nossa capacidade de investimento em setores-chave das nossas economias, com reflexos muito maus na situação social dos países africanos. Em razão desta problemática, consideramos bastante oportuna a declaração de Lomé sobre a dívida africana, adotada em maio de 2025 pelos chefes de Estado e de Governo do continente, por representar um marco importante na construção de uma posição comum africana, em cujo âmbito foram formuladas propostas concretas para enfrentar a crise da dívida, em que está contemplada, entre outros, a criação de mecanismos multilaterais de reestruturação mais justos e transparentes, cláusulas automáticas de suspensão do serviço da dívida em caso de choques externos e o incentivo ao uso de moeda local, por forma a reduzir a exposição ao risco cambial. Excelências, a Agenda 2063 da União Africana almeja a transformação de África num continente industrializado, integrado e soberano do ponto de vista econômico, objetivos que são absolutamente realizáveis, se forem alteradas todas as condições que já referi aqui e que são, de facto, o grande obstáculo a ser transposto para que alcancemos as metas a que nos propusemos. À parte os factos que mencionei, a África dispõe de abundantes recursos naturais para dar o salto que está ao seu alcance e contribuir, assim, para o fortalecimento da economia global e a resolução das crises de vária ordem que o mundo enfrenta.
É neste contexto que a República de Angola está resolutamente comprometida com a mobilização de recursos internos, com o reforço da governação fiscal e o combate à fuga de capitais, conferindo uma grande relevância à Convenção das Nações Unidas sobre a Tributação Internacional, cujas negociações têm registrado progressos encorajadores que devem prosseguir, pois trata-se de uma oportunidade histórica para corrigirmos os desequilíbrios do sistema fiscal global e garantirmos uma representação equitativa dos países em desenvolvimento nos processos de decisão fiscal internacional. Em paralelo, considero oportuno dizer que a África continua a deparar-se com o facto de ser uma das regiões mais vulneráveis, mas paradoxalmente das menos responsáveis pelas emissões de gás de efeito de estufa, o que deverá levar a que se olhe para o continente com a merecida atenção, proporcionando-se-lhe um aumento significativo do financiamento climático para o processo de adaptação e mitigação, apoio à transição energética justa e incentivos para a conversão da dívida em ações ambientais concretas, pois entendemos que a resiliência climática deve andar de mãos dadas com o alívio da dívida e com a construção de modelos econômicos sustentáveis. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a conferência que hoje decorre nesta bela cidade de Sevilha constitui um momento crucial para uma reflexão sobre os aspectos relativos ao desenvolvimento sustentável global e para a tomada de decisões que poderão impulsionar a concretização das ações constantes na Agenda 2063 da União Africana. A ideia de se conceber um novo modelo de financiamento baseado na justiça econômica e na inclusão torna esta conferência um marco importante na mudança de visão, na base da qual se poderá, a partir de agora, proporcionar à África os recursos e as condições necessárias para acelerar a sua transformação. Acredito que esta conferência tomará decisões e fará recomendações que permitirão aos países africanos terem um acesso mais simplificado aos investimentos sustentáveis e a operações financeiras que reduziriam os custos do endividamento e contribuiriam para o fortalecimento da influência na governação financeira global. Muito obrigado pela atenção dispensada. Doy las gracias al presidente de la República de Angola y tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y la excelentísima Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. On attend un instant, excusez-moi. Madame Van der Leyen, normalement... Señor presidente del Gobierno de España, querido Pedro, señor secretario general, caro Antonio, excelencias, distinguidos delegados. Solo tendremos un mundo en paz si aseguramos un desarrollo sostenible. Hace 10 años, el mundo adquirió un compromiso con su propio futuro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una década más tarde, seguimos aún lejos de la meta, en gran medida porque la financiación para el desarrollo
sigue siendo claramente insuficiente. Hoy, desde esta tribuna, Ursula von der Leyen y yo queremos enviar un mensaje alto y claro. La Unión Europea va a seguir luchando. Conjuntamente aportamos 42% de la ayuda global al desarrollo, un total de 900 millones de euros en 2023. Se estima que más de 300.000 millones de dólares en deuda han sido reestructurados por los países de la Unión Europea que forman parte del Club de París. Nuestro compromiso es firme. Primero, con la reforma de la arquitectura de financiación internacional, que tiene que ser más inclusiva, efectiva y representativa. Segundo, con la prioridad a movilizar nuevas fuentes de financiación. Y tercero, en el apoyo al marco común para la deuda del G20. Por eso hemos trabajado codo con todos vosotros para sacar adelante el compromiso de Sevilla. Un compromiso que nos muestra el camino para los próximos años. Un camino de desarrollo que no va a depender solo de la cantidad, sino también de la calidad de los mecanismos de ayuda. Un camino que fortalece estrategias y recursos nacionales con una mayor y más eficiente recaudación fiscal. Un camino que implica más y mejor al sector privado y que sienta las bases para optimizar los mecanismos para afrontar el problema de la deuda. Una hoja de ruta que aboga, en definitiva, por una arquitectura financiera internacional más justa, más inclusiva y adaptada a los desafíos globales. Estimados, el multilateralismo no atraviesa su mejor momento. Es verdad, pero resiste, está vivo. Hoy aquí lo estamos demostrando. Y mientras sigamos trabajando juntos, seguirá vivo. Porque solo en conjunto podremos enfrentar el cambio climático, la pobreza, las desigualdades y construir una paz duradera. La Unión Europea seguirá comprometida con vosotros, por nuestro futuro y por nuestro planeta. Todos juntos seremos más fuertes. Muchas gracias. Mr. President of the Conference, Secretary General Guterres, what is that? Can this lectern please go down again? So, thank you, that is good. Be patient with me. Fantastic. Secretary General Guterres, Presidents, Prime Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, let me start with a basic fact. Last year, development aid worldwide stood at just over $200 billion. The Sustainable Development Goals annual investment gap, as Pedro Sanchez said, is in the trillions of dollars. To close this gap, we quite simply need a change of paradigm, new ways of mobilizing much more finance. This is a core of the Compromiso de Sevilla that we agreed today. And it is exactly what Europe aims to deliver together with our global partners. And let me make 3 points in 3 minutes. First, how to make the most of public investment. The European Union provides 42% of the world's development aid. We're proud of this, and our commitment is here to stay. At the same time, it is good that new donors are now stepping up. So why don't we combine forces, set up joint investment programs that play on our respective strengths for maximum impact?
This is the agreement we've just reached with India to invest together in third countries. And we will extend the same offer to other rising donors who share our goals. My second point, domestic taxation. This is the most sustainable source of funding for services like healthcare or education. And the fair tax system is vital to attract private investment. This is why we must bring to life the G20 OECD agreement on international corporate tax rules. This will bolster revenues in developing economies. And it is also a matter of fairness, because everyone should pay their fair share. My third and last point, we need the private sector. The private sector must get on board. And this is at the heart of Europe's Global Gateway Investment Programme. We are attracting private capital in transformative development projects that create local growth and local jobs. In the first 3 years, Global Gateway has mobilized almost 180 billion euros in investment in our partner countries. Now we are on track to overshoot our initial target of 300 billion in 7 years. And at the Global Gateway Forum in October in Brussels, we will announce further progress. So, to conclude, our message today is simple. Europe is ready to invest and to innovate. In these times of global uncertainty, you can count on us to support multilateralism. And to my good friend Ngozi, I listened very carefully to you. You have my full support to reform WTO. Thank you very much, and I wish us a successful conference. Tengo el honor de invitar a la excelentísima Iris Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de la República de Honduras, a dirigirse a la conferencia. Buenos días, señores jefes de Estado, jefes de gobierno, representantes de Naciones Unidas, amigos y amigos. Soy la primera mujer en la historia de Honduras y estoy convencida de que no puede hablarse de desarrollo si no colocamos en el centro la igualdad financiera, el acceso al crédito y la equidad de género como pilares de una justicia verdaderamente global. Hablo en nombre de un pueblo valiente, perteneciente a una de las regiones más golpeadas en la historia. Rupturas democráticas, inestabilidad política y la imposición de un modelo privatizador dictado por organismos internacionales de crédito y la banca privada. ¿Y qué nos dejaron? Pobreza, corrupción, violencia y serias limitaciones fiscales para invertir en el desarrollo de nuestra gente. El expresidente del régimen anterior, Juan Orlando Hernández, hoy condenado en Nueva York a 40 años de prisión, durante 12 años y 7 meses de narcodictadura, con el apoyo de actores externos, desmanteló la base productiva del país
Entregó privilegios a los grandes empresarios y exoneró de impuestos a los más poderosos, mientras abandonaba por completo la micro, pequeña y mediana empresa. Hoy en Honduras, las MIPYMES generan 8 de cada 10 empleos, pero su acceso al crédito es prácticamente nulo y cuando lo obtienen pagan tasas elevadas e injustas. Este modelo neoliberal heredado nos dejó una recaudación tributaria del 17% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio latinoamericano y menos de la mitad de lo que recomienda la OCDE. La desigualdad es profunda. 10 familias con 25 grupos económicos se adueñaron del 80% del Producto Interno Bruto y apenas pagan el 0.03% en impuestos, mientras que los más pobres pagan hasta un 50%. También controlan más del 40% del crédito bancario a tasas preferenciales. Y mientras tanto, la pequeña empresa apenas accede al 0.4% del crédito y lo hace pagando a tasas de intereses caras. En estos 3 años y medio de mi gobierno, hemos empezado a desmantelar este sistema perverso. Eliminamos los corruptos fideicomisos de la banca privada, frenamos la venta de grandes extensiones del territorio nacional a capital especulativo, montado desde el golpe de Estado del 2009. Hace 2 años presenté al Congreso la Ley de Justicia Tributaria para establecer el principio de renta mundial y obligar a los más poderosos a pagar impuestos. Pero los diputados de los partidos tradicionales, al servicio de la oligarquía financiera, se han negado rotundamente a aprobarla. Y a pesar de todo esto, hemos logrado hasta ahora iniciar la reactivación de la olvidada por años banca agrícola, con créditos justos a pequeños productores. Casi 1 millón de campesinos reciben fertilizantes y semillas mejoradas y más de 60,000 familias tienen acceso a crédito con tasas bajas para producción y vivienda. Hoy, con transparencia y voluntad política, hemos alcanzado los niveles más altos de inversión social, infraestructura, energía, medio ambiente y seguridad en la historia de nuestro país. Pero en este foro internacional debo mencionar otro problema que ahoga a nuestros pueblos: la deuda externa. Según Naciones Unidas, casi la mitad de la humanidad vive en países que gastan más en pagar intereses que en invertir en educación, salud o enfrentar el cambio climático. Y lo más grave, la crisis de deuda se concentra en los países más pobres, mientras el sistema capitalista global luce sólido y rentable en los balances, pero lleno de miseria,
en la vida de la gente. El sistema financiero internacional mantiene a nuestras naciones sumergidas en una crisis que no nos permite invertir ni resolver los problemas sociales heredados. Hoy, la deuda pública mundial supera los 100 billones de dólares y nuestros presupuestos sangran para pagarles a los bancos privados y organismos multilaterales, dejando muy poco para nuestros pueblos. Por eso hago un llamado urgente a una transformación estructural del sistema financiero global, a eliminar los privilegios fiscales, el control desmesurado de los poderosos y a construir un modelo de financiamiento con justicia y dignidad. Estoy convencida, el financiamiento para el desarrollo debe tener como centro a los pueblos y fundarse en la gobernanza democrática, la fiscalidad justa, la justicia climática y los derechos humanos. No descansaremos hasta lograr justicia financiera para el desarrollo. No puedo terminar mis palabras sin expresar mi permanente solidaridad con el pueblo palestino. Muchas gracias. Gracias a la Presidenta de la República de Honduras. Tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo señor Mohamed Ul-Sheikh El Ghazouani, Presidente de la República Islámica de Mauritania, a dirigirse a la conferencia. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. السيد رئيس الحكومة الإسبانية، رئيس المؤتمر، أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة الحضور. يسعدني بداية أن أتوجه بجزيل الشكر إلى صاحب المعالي السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، على الدعوة الكريمة وعلى ما أحطنا به من فائق عناية وعظيم تقدير. كما يطيب لي الإعراب عن تثميننا العالي للجهود المقدرة التي يبذلها صاحب المعالي أنطونيو غوتيريش وكافة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في سبيل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا 2015 والتزامات ميثاق المستقبل 2024، لا سيما ما يتعلق منها بترقية روح الشراكة والتضامن وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة وإصلاح نظام الحكامة المالية الدولية لإيجاد أنجع السبل إلى تمويل التنمية بنحو يكون أكثر فعالية وإنصافاً واستدامة. وإن انعقاد هذه النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لا يشكل فرصة ثمينة لإحراز تقدم معتبر على هذا المستوى تحتاجه اليوم بلداننا النامية والعالم عموماً أكثر من أي وقت مضى، نظراً لتنوع وجسامة التحديات التي تعيق مسيرة بناء تنمية مستدامة شاملة ومتوازنة. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السادة والسيدات، إن ما يعيشه عالمنا خاصة البلدان النامية منه من انتشار للفقر والهشاشة وضعف البنى التحتية ونقص النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتنامي العنف والإرهاب وتعدد بؤر النزاع والحروب وتدهور الوضع البيئي العام للكوكب لمؤشر جلي على ضآلة أمل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في الأفق المنظور إذا ما استمرت المقاربات على ما هي عليه. فتحقيق هذه الأهداف يحتاج تعبئة موارد هائلة
والتمكين من النفاذ إليها بنحو سلس منصف وفعال. ولذا بذلت بلادنا على غرار معظم البلدان النامية جهوداً كبيرة في تحسين مستوى تعبئة الموارد الذاتية بتصنيف جل أنشطة القطاع الموازي وتعزيز رقمنة الاقتصاد وترقية القطاع الخاص وتنمية الأسواق المالية وتحسين حكامة النظام الضريبي. غير أن الموارد التي يمكن للدول النامية تعبئتها ذاتياً مهما بلغت لا تلبي إلا جزءاً يسيراً من حاجاتها الإنمائية المتعاظمة، فالمعول عليه في المقام الأول ليسد هذه الفجوة هو التمويل الخارجي الذي يظل للأسف شحيحاً مجحفاً وغير منصف. ووعياً منها بذلك عملت معظم البلدان النامية على إحراز الشروط الضرورية لجلب الاستثمارات الخارجية من ترسيخ دولة القانون وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الأعمال إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بيد أن آليات تمويل التنمية في النظام المالي الدولي القائم لا تساعد، ويتجلى يوماً بعد آخر عجزها عن الاستجابة الفعالة للحجم المتزايد للموارد التي تحتاجها التنمية المستدامة المتوازنة. فلا تزال نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى الناتج الداخلي الخام العالمي دون الهدف المتفق عليه دولياً والمحدد ب0.7%، كما لا تزال مشكلة المديونية في تعاظم مضطرد وشروط الحصول على القروض مجحفة والنفاذ إلى التمويل غير منصف ولا متوازن. ولا يخفى أنه لا أمل في قيام التنمية ببلد نام إذا ظل ينفق على سداد الدين أكثر مما ينفق في التعليم والصحة والخدمات الأساسية، ويكلفه الاقتراض أضعاف ما يكلف الدول المتقدمة. لا بد إذن من تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بنحو يجدد الثقة والتضامن بين الشعوب والبلدان لإيجاد حلول تسد فجوة التمويل التنموي من خلال إصلاح الحكامة المالية الدولية وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وإلغاء أو إعادة هيكلة ديون هذه الدول على نحو يخلق الحيز المالي الضروري لاستثمارات أكثر استدامة. ومن ثم يجب علينا اعتماد آليات تمويل مبتكرة وخلق شراكات قوية تناسب التعقيدات المتزايدة للمشهد التنموي العالمي وتعوض التراجع في فرص التمويل التقليدية. هذا ما تمليه علينا مسؤوليتنا الجماعية تجاه مستقبلنا المشترك، وتقضي به حاجتنا المصيرية إلى انتشال كوكبنا من الضياع وبناء تنمية مستديمة شاملة توفر الأمن والازدهار لكل شعوب العالم. ولذا فإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية نجدد التأكيد على كامل دعمنا لمخرجات هذه القمة الدولية الرابعة حول تمويل التنمية، واستعدادنا للإسهام في تنفيذ توصياتها وما تسفر عنه من التزامات ضمن تعهد إشبيلية بروح من الجدية والمسؤولية والتعاون البناء. أشكركم. Quiero recordar a todos los intervinientes que las intervenciones durante el debate general no deben exceder los 5 minutos de duración. Y agradezco al excelentísimo presidente de la República Islámica de Mauritania su intervención. Tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo señor Al-Arkaris, presidente de la República de Estonia, a dirigirse a la conferencia. Honorably UN Secretary General Guterres, President of the Conference, esteemed organizers, dear colleagues. In the 10 years following the Addis Ababa Action Agenda, the development landscape has changed a lot. We are facing a growing number of challenges
which are reducing the resource available for development financing. Recent shocks, including more frequent catastrophic climate events, trade tensions and growing debt burden, U-turns in national development policies, Russia's aggression against Ukraine, war unleashed in wider Middle East, and other defrozen conflicts have tightened global financing conditions and hindered, if not reversed, our progress towards the Sustainable Development Goals. Therefore, it is pertinent to ask, what shall we do more, differently, or better to overcome this? Ladies and gentlemen, it is clear that sustainable development and its financing require cooperation between governments, international organizations, the private and non-profit sectors, and civil society. The challenges can overcome if everyone makes an effort and work together. We must be realistic and goal-oriented in our reforms, be more inclusive, including breaking development ceilings, for example, in middle-income countries. National ownership of one's own future is crucial. This includes strong domestic policy and reforms that enable development, increasing domestic resource mobilization, improving efficiency of public spending and absorption capacity, strengthening debt management, data transparency, halting corruption, and last but not least, improving democratic and human-centered governance. We can accelerate the development agenda by digitalization and harnessing artificial intelligence, but also by better access to financial services and economic empowerment of women. It is also important to involve private entities and financial institutions, including foreign capital, as their role has increased in channeling resources into sustainable economic activities. Investments in sustainable technologies and companies that adhere to social and economic standards will help us achieve the SDGs. Digitization of state services is one important accelerator of reform and effectiveness of governance. That is where public-private partnership has a potential to provide solutions. Estonia has an e-governance technology and platform and well-known track record of joint work on bilateral level with other nations and with international development institutions to this end. And we are more than willing to continue that endeavor. In addition, it is important to improve understanding of the importance of an awareness of financial and financing sustainable development. Investments are a financial decision, but also a valuable activity that supports the creation of our common sustainable future. To achieve this, it is necessary to create clear rules, but also use existing ones. Where needed, provide new incentives to encourage both local and foreign companies and individuals to contribute. It is also important to strengthen financial instruments, such as green bonds and sustainable development funds. These financial instruments allow for the raising of capital and its responsible and efficient channeling. There must also be a clear system of metrics and reporting to help monitor the impact of financing and ensure that resources are indeed used for their intended purposes. To conclude, financing sustainable development requires innovation, collaboration, and commitment. If we can invest wisely and responsibly, we can create a better future for our planet, society,
and economy. Let me reiterate that Estonia is and will be a reliable and solid donor. Estonia's strength, education, and digital development are domains in which we share our 35 years of reform experience. To bring that forward, Estonia also pledges the upgrade of our GovStack initiative through the Seville platform for action. Let us move forward together, confident that sustainable development is possible and it includes everyone. The outcome document, Compromiso de Sevilla, shall be brought into action. Thank you very much for your attention. Doy las gracias al presidente de la República de Estonia y ahora tengo el honor de invitar a Daniel Francisco Chapo, presidente de la República de Mozambique. Sua Excelência, Sr. António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Sua Excelência, Sr. Presidente eleito da 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento ao Desenvolvimento, Sua Excelência, Sr. Presidente do Governo da Espanha, Sua Excelência Danish Francis, Presidente da 39ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Sua Excelência, Chefe de Estado e do Governo aqui presente, ilustres representantes de várias organizações, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande honra e um profundo senso de responsabilidade que Moçambique marca a presença nesta conferência global, aqui em Sevilha, dedicado ao financiamento ao desenvolvimento, que saudamos a aprovação do compromisso de Sevilha. Este encontro oferece uma oportunidade estratégica para refletirmos sobre soluções concretas, inovadoras, sustentáveis para os desafios financeiros que hoje enfrentamos os países em desenvolvimento e reafirmamos o valor da cooperação multilateral no cumprimento da Agenda 2030 das Nações Unidas. Moçambique tem registrado um percurso de crescimento econômico assinalável ao longo das últimas 2 décadas. No entanto, choques internos e externos recentes, como o terrorismo no norte do país, especialmente em alguns distritos da província de Cabo Delgado, eventos climáticos extremos, como cheias, inundações, ciclones, dada a nossa localização geográfica, têm provocado instabilidades sociais, têm vindo a contribuir à desaceleração da economia, afetando o emprego, principalmente para a juventude, a segurança alimentar e a capacidade do Estado de financiar setores essenciais como a saúde, a educação e as infraestruturas. Neste cenário exigente, temos reforçado o nosso compromisso com reformas estruturantes e com uma visão clara de transformação econômica expressa na nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044. Assente em 5 pilares interligados, que é a boa governação, infraestruturas estratégicas, industrialização, capital humano e sustentabilidade ambiental. Esta visão encontra ressonância com os princípios centrais desta Conferência Global, que é a necessidade de uma arquitetura financeira global mais inclusiva, com melhor acesso ao financiamento e maior equidade nas oportunidades para o país em desenvolvimento. No plano doméstico do país, temos priorizado a expressão, ou melhor, a expansão da base tributária e a modernização do sistema fiscal, com destaque para a tributação digital, a revisão dos benefícios fiscais e o controlo das exportações de recursos naturais de que o país dispõe.
Estamos também a implementar uma estratégia nacional de financiamento climático para fazer de Moçambique um exemplo regional em finanças verdes até 2035. Saudamos a ênfase desta conferência em instrumentos inovadores, como o financiamento misto, e sublinhamos a necessidade urgente de fortalecer bancos nacionais de desenvolvimento com plataformas catalisadoras para o investimento em industrialização, incluindo as pequenas e médias empresas que dinamizam a economia e a agricultura como a base de desenvolvimento. Minhas senhoras, meus senhores, com base nesta visão, Moçambique apresenta um conjunto conciso de propostas estratégicas alinhadas com os resultados esperados desta conferência. A notar, nova parceria global para o financiamento climático baseado em resultados, com foco em países altamente vulneráveis, baixa emissão de carbono e projetos de adaptação. Criação de bancos de desenvolvimento nacionais e regionais, voltados para o financiamento da industrialização rural, das pequenas e médias empresas e da economia verde. Plataforma continental de inclusão financeira digital, com enfoque em jovens e mulheres, promovendo o acesso a microinvestimentos via fitness africanas. Mecanismos multilaterais para a gestão sustentável da dívida, com a inclusão de transparência e incentivos ao investimento. Compacto global de formação a capital humano, com centros regionais de excelência. Por isso, para terminar, queremos propor um novo modelo de cooperação que coloca o financiamento climático, a industrialização inclusiva e a capacitação estratégica no centro de prioridades mundiais. Estamos confiantes de que, com a colaboração da comunidade internacional e de boas práticas, podemos construir um futuro mais justo, resiliente e sustentável para todos. Moçambique reafirma o seu compromisso de não deixar ninguém para trás e apela à construção de uma nova arquitetura financeira internacional que veja os desafios africanos não como limitações, mas como oportunidades de transformação partilhada a nível global. Muito obrigado pela atenção dispensada e vamos juntos trabalhar. Muito obrigado. Doy las gracias al presidente, señor presidente de la República de Mozambique, y tengo el honor de invitar al excelentísimo señor William Samuel Ruto, jefe de Estado y jefe de Gobierno de la República de Kenia. Excellencies, ladies and gentlemen, I address this fourth Financing for Development Summit at a defining moment for global cooperation. The agreed outcome document signals a renewed, if not hard-won, commitment to multilateralism and equitable development. I welcome its emphasis on national ownership and sovereignty. For those of us from Africa, Africa's development is first, our foremost responsibility. We approach it with purpose and determination. Yet, strong global partnerships remain essential to our collective success. Calls for greater flexibility in ODA are steps in the right direction. I am encouraged by the recognition of trade and industrialization as drivers of structural transformation. No country has achieved lasting prosperity without manufacturing and export diversification. Africa is ready, poised, and prepared to become the next frontier of global production and innovation. I also welcome the focus on debt, liquidity, and the cost of capital. There is now consensus on the need for a development-oriented sovereign debt architecture, where public debt is an instrument for development, not a trap
for distress. Additionally, effective debt management and crisis prevention, including debt transparency and responsible borrowing and lending, are key, while lowering borrowing costs and expanding fiscal space is essential for sustainable development. It is imperative to have debt sustainability and credit assessments that are accurate, objective, and long-term oriented. The independent expert review on debt, nature, and climate, Kenya co-led with Colombia, France, and Germany, exemplifies meaningful partnership for inclusive and sustainable growth. The outcome document also supports the global financing safety net, emphasizing governance reform at the IMF and mechanisms to facilitate easier access to precautionary instruments, lower lending rates, and better use of SDRs. The inclusion of SDRs rechanneling, support for capital adequacy framework, and efforts to incorporate multidimensional vulnerability into financial access signals real progress. What was once radical is now becoming mainstream. We finally have a consensus, ladies and gentlemen, on reforming the international financial architecture. This outcome document now calls for strengthening global economic governance by enhancing the voice and representation of developing countries in international financial institutions. Let us be clear. Without affordable capital and open markets, progress will stall. High debt premiums cannot be fixed by technical adjustments alone. Credit rating agencies also need to change their understanding of African economies. The Africa Credit Rating Agency is a crucial step in gaining a better understanding of Africa. Africa's role is critical to the global climate agenda, but we cannot deliver if our goods, services, and carbon credits are excluded from the global markets or if entire value chains are blocked. We must design trade rules and pricing systems that reward green production and accelerate decarbonization. Africa must be part of that solution, transforming green premiums into green discounts. While I respect the document structure from domestic to global resources, let us not confuse form with priority. Public international finance remains indispensable. Africa is not asking for favors. We are asking for fairness, partnership, and investment. I urge the United States of America to reconsider its position and call on other member states with reservations on parts of this consensus to fully support the outcome document. The world's and Africa's futures are inseparable. Together, let us walk this path with honesty, urgency, and resolve. Kenya certainly will, and I thank you. Doy las gracias al señor jefe de Estado y jefe de Gobierno de la República de Kenia y tengo el honor de invitar al excelentísimo señor José María Pereira Neves, presidente de la República de Cabo Verde, a dirigirse a la conferencia. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, je salue l'adoption de l'engagement de Séville qui pourrait devenir un instrument opérationnel de transformation à condition qu'il soit soutenu par des engagements fermes, mesurables et
convenablement financés. Nous vivons une époque d'exigence historique. Le défi annuel de 4 000 milliards de dollars dans le financement des ODS n'est pas qu'un chiffre. C'est un signal d'alarme mondiale. Il reflète les asymétries structurelles de l'architecture financière internationale qui continue de pénaliser les pays en développement, en particulier les petits États insulaires en développement. Cabo Verde connaît bien ses limites. Nous avons réformé nos finances publiques, élargi l'assiette fiscale avec équité, digitaliser les processus et aligner nos politiques budgétaires sur les ODS. Pourtant, aucune rigueur interne ne peut compenser les contraintes systémiques d'un système qui reste peu accessible, peu équitable et peu adapté à nos réalités. Les petits États insulaires en développement font face à un triple défi structurel. Un endettement élevé qui réduit l'espace fiscal, une base économique fragile, vulnérable aux chocs externes, des contraintes institutionnelles limitant l'efficacité des dépenses publiques. Avec moins de 0,003% des émissions mondiales, Cabo Verde subit des impacts disproportionnés de la crise climatique, avec des ressources insuffisantes pour y répondre et reconstruire. Nous soulignons l'urgence d'un financement climatique additionnel, prévisible et ciblé sur l'adaptation, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la protection côtière, de la gestion de l'eau et de la durabilité des océans. Nous soutenons l'agenda Antigua et Barbuda pour les petits États insulaires en développement. Les engagements doivent s'accompagner d'instruments efficaces et accessibles. Fonds bleus et verts, échange d'aide, investissement durable, renforcement de l'assistance technique pour les pays les plus vulnérables. Nous saluons l'adoption de l'indice de vulnérabilité multidimensionnel pour les Nations Unies et appelons à son adoption pleine et entière par les institutions financières internationales. Nous plaidons pour une représentation plus équitable des petits États insulaires en développement dans les instances décisionnelles économiques et financières mondiales. La présence effective de nos pays dans les conseils exécutifs et organes techniques des institutions multilatérales est cruciale pour une architecture véritablement inclusive et axée sur le développement. Par ailleurs, il est urgent d'anticiper la mobilisation des ressources internes avec des systèmes fiscaux modernes, progressifs et digitalisés, tout en soutenant le secteur privé, les PME et une jeunesse entreprenante. La FFD4 ne doit pas être une nouvelle promesse rapportée. Elle doit marquer le début d'un nouveau cycle de cohérence, de co-responsabilité et de solidarité mondiale. Cabo Verde est prêt à assumer cet engagement avec une foi ferme et une contribution constructive.
parce que sans justice fiscale, il n'y a pas équité mondiale. Sans financement équitable, il n'y a pas de transformation réelle. Et sans inclusion, le développement restera toujours incomplète. Je vous remercie. Doy las gracias al presidente de la República de Cabo Verde y tengo el honor ahora de invitar a la excelentísima señora Jordana Silnoska-Dakova, presidenta de la República de Macedonia del Norte. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I wish to extend my heartfelt gratitude to our Spanish hosts for organizing this 4th International Conference on Financing for Development in Seville. 80 years ago, the United Nations arose from the ruins of the World War II to prevent future wars and colonialism, uphold human rights, advance justice and international law, and unite nations behind global efforts like the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals. 80 years on, many of these achievements are unfortunately being undermined by geopolitical rivalry, economic fragmentation, and systemic risks. The multilateral efforts to implement the SDGs and address the pressing global challenges of poverty, inequality, climate change, and injustice are often being considered a Don Quixotic mission. Just as Don Quixote faces misunderstanding and resistance, the Sustainable Development Movement encounters geopolitical and geoeconomic challenges. Despite these setbacks, we believe that a better world is possible, even if the path is difficult. To revitalize the UN and strengthen the multilateral system, we adopted the Pact for the Future as a new global Rousseauian social contract. At the core of every social contract lies a fundamental truth that all parties share a responsibility not just to uphold their rights, but also their duty to care for the system. A social contract is not a passive agreement, but a living commitment. Financing for development must unite strategy, capital, and multilateral support in coherent ecosystem. As a small European country, we are committed to integrating the Sustainable Development Goals into our strategic documents. Nearly 2/3 of the SDGs are linked to European Union reforms. The latest UN Sustainable Development Cooperation Framework aligns with our National Development Strategy 2024-2044. To bridge the gap between ambition and reality, we need access to fair finance and cooperative partnerships. On our journey toward a better future, trusted partners like UN agencies and the development agencies of countries like Austria, Germany, Japan, Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, and others work with us. They bring experience, resources, and support to strengthen our communities by helping ensure that every project truly reaches the people. At the same time, investment banks are helping us turn ideas into tangible progress.
Through the Green Finance Facility, the European Bank for Reconstruction and Development promotes just energy transition and supports us address air pollution and climate change. The World Bank focuses on poverty reduction, healthcare, and education. The European Investment Bank invests in sustainable infrastructure and climate initiatives contributing to innovation and climate action goals. The Western Balkans Investment Facility coordinates investments from the EU, financial institutions, donors, and beneficiaries. Together, these partners help align Macedonian development with global sustainability targets, boosting resilience, economic growth, and environmental protection. There is another reason why these partnerships are so important. When money rules, we tend to remember the price of things and forget the value of things, and that is dangerous. Investment banks, development institutions, and international donors remind our national institutions of the value behind every loan and donation. Ladies and gentlemen, it might seem that we are fighting the windmills of our times, but despite the obstacles, we must continue on our quest for a better, more sustainable world. Being a responsible party of the global social contract, we support the Seville commitment on financing for development. As the second Secretary General of the United Nations, Dag Hammarskjöld, once said, the pursuit of peace and progress cannot end in a few years in either victory or defeat. The pursuit of peace and progress, with its trials and its errors, its successes and its setbacks, can never be relaxed and never abandoned. Thank you. Doy las gracias a la presidenta de la República de Macedonia del Norte y tengo el honor ahora de invitar al excelentísimo señor Andrzej Duda, presidente de la República de Polonia, a dirigirse a la conferencia. Esteemed Mr. President, distinguished representatives of states and international organizations, distinguished delegates, excellencies. Thank you for giving me the opportunity to speak on behalf of the Republic of Poland at this important conference, which aims to shape the global agenda for financing sustainable development. I would also like to thank Spain for undertaking the difficult task of organizing this event and for its hospitality. Seville, a city with a rich history and multicultural heritage, is the right place to seek solutions to the challenges of the modern world. I believe that we are facing a historic opportunity to jointly set the direction for global efforts towards sustainable development, social justice, and the fight against poverty. Ladies and gentlemen, the world is at a turning point. Climate change is affecting the poorest communities who are often the least responsible for its causes. Economic inequalities are deepening, and access to education, healthcare, and innovation remains a privilege of the wealthiest. All these challenges hamper our joint effort for development. At the same time, ongoing armed conflicts that permanently destabilize many regions of the world make it imperative that we act together.
today. In this context, development financing is becoming one of the most important tools that can help build resilient and fair societies with a chance of achieving sustainable development under the 2030 Agenda. This should remind us of our shared responsibility for the planet and its inhabitants. Distinguished delegates, Poland is consistently increasing its commitment to development cooperation. This is reflected in a significant increase in our financial contributions to numerous projects in Africa, Asia, and Eastern Europe. Our activities focus on areas that are key to sustainable development: education, healthcare, infrastructure development, and preventing climate change. At the same time, we pay attention to issues such as building resilience, reducing inequalities, and ensuring global food security. We believe that effective development cooperation requires the efforts of all parties involved, which is why our projects are based on the principles of partnership, respect for local needs, and long-term perspective. Poland consistently emphasizes that achieving sustainable development, as well as lasting peace and security, requires effective international cooperation based on established principles of international law and the idea of solidarity. This is why the slogan, "Solidarity for Development," is the guiding principle of Poland's multi-annual development cooperation program for 2021-2030 and the motto of its current membership in the United Nations Economic and Social Council. We believe that real development is only possible when it's based on mutual trust and cooperation. Excellencies, Poland believes that the foundation of the effective development financing is the building of strong and transparent public institutions that will guarantee the creation of an appropriate legal framework and a favorable business environment. Only such institutions will guarantee the effective mobilization of national public funds and their rational use. They will also contribute to the fight against illegal financial flows, corruption, money laundering, and the elimination of tax havens. On the other hand, we also need mechanisms that will attract private capital for development purposes. The aforementioned creation of an appropriate business environment by strong and transparent public institutions is one of the solutions that will attract private funds to finance investments and development needs. In addition, Poland supports the creation of conditions for the development of public-private partnerships and promotes the use of financial instruments such as credit guarantees and mixed funds, which increase the scale and scope of aid activities. In our development efforts, we must remember the strong interdependence between different socio-economic areas and the key role of the implementation and respect of human rights in ensuring the stability of societies, lasting peace, and a good standard of living for citizens. The international community, for its part, should reach out and ensure the stability and predictability of development financing, including technical assistance to developing countries. Ladies and gentlemen, let this conference in Seville be a turning point at which we make a bold commitment to financing sustainable development. Poland will continue its current efforts in development cooperation and will share its experience with every interested partner. I believe
that together we can build a world where no one is left behind. Thank you for your attention. Doy las gracias al señor presidente de la República de Polonia y tengo el honor de invitar al excelentísimo señor Umaro Sissoco Embalo, presidente de la República de Guinea-Bissau, a dirigirse a la conferencia. Señor presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ilustres jefes de Estado y de Gobierno, representantes de instituciones financieras internacionales, además participantes, dignísimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer às autoridades espanholas e, em particular, ao primeiro-ministro Pedro Sánchez, pelo acolhimento que nos foi reservado. Aproveito igualmente para felicitar pelas excelentes condições criadas para acolher e assegurar o pleno sucesso deste importante evento. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, esta é a 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvimento. Infelizmente, os objetivos e compromissos assumidos em Monterrey, Doha e Addis Abeba ainda não foram plenamente concretizados. Chegou o momento de revermos a nossa abordagem e de criarmos mecanismos de financiamento mais realistas, eficazes e adaptados às necessidades dos países em desenvolvimento. Para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, bem como as metas da Agenda 2063 da União Africana, países como a Guiné-Bissau precisam mobilizar recursos significativos muito além do que é possível atualmente com receitas internas ou ajuda externa. A nível nacional, continuamos a enfrentar difíceis financiamentos em setores essenciais como a saúde, a educação, a agricultura, as infraestruturas e a adaptação às mudanças climáticas. Esses déficits são agravados por fatores externos como a instabilidade dos mercados internacionais, o difícil acesso ao crédito devido às elevadas taxas de juros, os efeitos das alterações climáticas, assim como pelo impacto econômico, imprevisíveis dos conflitos armados e crises geopolíticas globais. O peso da dívida externa torna mais difícil o investimento em prol do desenvolvimento sustentável para os países do Sul. Precisamos de mais flexibilidade e um tratamento mais equilibrado no sistema financeiro internacional. A este respeito, a Guiné-Bissau defende uma reforma profunda da arquitetura financeira internacional para que esta se torne mais justa, equitativa e acessível aos países mais vulneráveis. Países como o nosso precisam de financiamentos previsíveis, flexíveis e ajustados às nossas realidades socioeconômicas e alinhados com o nosso Plano Nacional de Desenvolvimento. Gostaria de aproveitar esta tribuna para expressar a nossa gratidão aos parceiros bilaterais e multilaterais pelo apoio valioso que têm prestado à realização dos nossos objetivos de desenvolvimento e pelo seu empenho na melhoria das condições de vida das nossas populações. Minhas senhoras e meus senhores, queremos sair de Seville com resultados positivos. Os nossos povos esperam decisões concretas, capazes de mobilizar toda a comunidade internacional a favor do desenvolvimento e da erradicação da pobreza no mundo. Este ano, assinalamos o 80º aniversário da criação da Organização das Nações Unidas. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de uma paz global e duradoura, do multilateralismo reforçado e de uma cooperação internacional renovada para enfrentar os nossos grandes desafios do nosso tempo. Devemos agir coletivamente e de forma concertada para defender os valores humanos e os princípios universais consagrados na Carta das Nações Unidas,
em qualquer parte do mundo. Muito obrigado y muchas gracias. Doy las gracias al señor presidente de la República de Guinea-Bissau. Tengo el honor ahora de invitar al excelentísimo señor Abdel Fattah al-Burhan Abderrahman al-Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición de la República del Sudán, a dirigirse a la conferencia. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، أصحاب السعادة، رؤساء الدول والحكومات، سيد الأمين العام للأمم المتحدة، سيداته السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتحدث إليكم في هذا المؤتمر الهام الذي يعد منصة حيوية لتحقيق التضامن العالمي والتعاون الدولي في مجال تمويل التنمية المستدامة، وهو الموضوع الذي يهم في المقام الأول شعوبنا ودولنا في الجنوب والدول النامية. إنه من دواعي الشرف أن يتاح لي نيابة عن حكومة وشعب السودان أن نشارك في هذا المؤتمر، ونحن نواجه واحدة من أصعب التحديات في تاريخ بلادنا المعاصر. في البداية أحيطكم علما بأن السودان قد خطى خطوات مهمة في مسيرته نحو الاستقرار المدني، وذلك عبر تعيين رئيسا مدنيا لمجلس الوزراء في الحكومة المدنية الانتقالية. يعكس هذا التعيين إرادة السودان الثابتة في استكمال مؤسسات الدولة وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي تمهيداً لبناء مستقبل أفضل لشعبنا. سيد الرئيس، الحضور الكرام، ينعقد هذا المؤتمر في ظل تحديات عالمية جسيمة، بدءاً من النزاعات المسلحة المستمرة وأزمات المناخ الحادة التي تهدد الأمن الغذائي والمالي والمائي، إلى اضطرابات الأسواق المالية وتنامي أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الدول النامية، علاوة على تباطؤ ملحوظ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030. في هذا الإطار الدولي الصعب يمر السودان بظرف استثنائي، إذ يعاني من تداعيات حرب عدوانية مدمرة منذ أبريل 2023 إثر تمرد ميليشيا خارج عن القانون وعلى مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية الأساسية وأزمات إنسانية حادة. سيد الرئيس، رغم هذه المحن الجسيمة فإن شعب السودان لا يزال متمسكاً بالأمل، راغباً في الانخراط البناء مع المجتمع الدولي لإعادة بناء وطنه المنكوب وتحقيق تطلعات التنمية والسلام وهزيمة كل مخططات التآمر والاستهداف. كما تفضل السيد الأمين العام وبعض المتحدثين، لا نريد تعاطف ولا نطلب مساعدات مؤقتة، بل نطالب بدعم مستدام قائم على إنصاف حقيقي ونظام دولي عادل يمكن السودان والدول النامية الأخرى من النهوض للوفاء بالالتزامات التنموية. لقد برهنت أزمة السودان بما لا يدع مجال للشك أن النظام المالي العالمي الراهن يحتاج إلى إصلاح جذري بما يحقق العدالة والتوازن والتمثيل العادل للدول النامية في مراكز صنع القرار. نحن بحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر عدلاً وشمولاً يعكس تطلعات ومصالح الدول النامية ويمنحها صوتاً فاعلاً في رسم السياسات الدولية. ندعو كذلك إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية لجعلها أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة السريعة للأزمات
ومتطلبات التنمية المستدامة. السيدات والسادة، التنمية لا تزدهر إلا في ظل السلام والاستقرار، وشعب السودان رغم جراحه العميقة يتطلع إلى بناء شراكة دولية جديدة قائمة على الاحترام المتبادل واحترام السيادة الوطنية والمصالح المشتركة. ختاماً، شكرنا لمملكة وملك إسبانيا وحكومته وشعبه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وشكرنا للسيد الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المستمرة في سبيل إحياء دور فاعل للأمم المتحدة. نرجو ونتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تترجم إلى التزامات ثم خطط عمل ملموسة لإصلاح النظام المالي العالمي الدولي تمكن شعوب الجنوب وشعوب الدول النامية من النهوض والازدهار. شكرا جزيلا. Doy las gracias al presidente del Consejo Soberano de Transición de la República del Sudán y tengo ahora el honor de invitar al excelentísimo señor Gustavo Francisco Pedro Urrego, presidente de la República de Colombia, a dirigirse a la conferencia. Gracias. Creo que ya en sucesivos eventos internacionales he tratado en mis alocuciones de tratar de centrarme en lo que creo es la agenda mundial prioritaria, dada la capacidad de los problemas que afrontaríamos en esa agenda, el potencial que tienen de destrucción de la vida y de la humanidad. Una humanidad de la cual la ciencia le cuenta que está a punto de extinguirse en cuestión de décadas, pues no puede asumir otros problemas de los muchos que hay, que no sean estos los que ponen en peligro la existencia de la vida en el planeta y de toda la humanidad. Suicida colectivamente seríamos si no lo hacemos. Y en los últimos años hay dos problemas que han surgido en virtud de la ciencia, que ha denunciado la ciencia y que la ciencia ha dicho pueden exterminar a la humanidad. Uno, la crisis climática, innumerables COPs, ya vamos para la 30, ojalá sea la definitiva en Brasil. En Cali, Colombia, realizamos la de la biodiversidad número 16, 30 reuniones de jefes de Estado mundiales para tratar de construir, y voy a poner esa palabra subrayada, un plan para mitigar el cambio climático y salvar la vida en el planeta. Un plan, dije alguna vez un plan marcha, por la magnitud de recursos que hay que invertir para que podamos salvar esa vida. De eso no se ha vuelto a discutir realmente en los últimos meses. El segundo gran problema que afronta la humanidad hoy es la inteligencia artificial. No es más sino el acumulado digitalizado del pensamiento humano en la historia y actual. En vez de decirle nube, deberíamos decirle sangre, porque no está en el cielo, sino que va por debajo de la tierra, a través de cañerías, por debajo del mar, en la red mundial de la fibra óptica. El problema está en de quién es la sangre. Si de 5 megamillonarios que se han apropiado
a través de redes de la información, de los bits que hoy constituyen el pensamiento humano colectivo o de la humanidad como un bien común, y que por tanto exige un tratado internacional multilateral para regular el mercado de la inteligencia artificial y no permitir que los propietarios de la sangre, de la información, controlen a la humanidad, sino que la humanidad pueda controlar la inteligencia artificial. En el primer caso puede morir la humanidad físicamente, la crisis climática. En el segundo, según Stephen Hawking, el físico, puede morir también la humanidad porque no distingue entre realidad y virtualidad y se acaba la esencia humana de nuestra especie. Esa agenda, ¿dónde se está discutiendo? Hoy, si abrimos las páginas de los periódicos, la agenda es otra. La voy a llamar una agenda postiza. Nos quitaron la discusión de la agenda principal, la que tiene que ver con la vida de nuestros hijos colectivos, y nos pusieron otra a discutir llena de bombas, de genocidio, genocidio sobre Gaza, bombas sobre Irán, bombas sobre Israel, guerra en Ucrania, guerra en Rusia, guerra por el gas, guerra por el petróleo, guerra porque el poder del mundo pueda seguir dominando a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de estar discutiendo lo que puede acabar con la humanidad, estamos hoy discutiendo sobre las guerras y ocultando la existencia del genocidio, que hoy ya no tenemos la excusa de no conocerlo, como sí había esa excusa cuando Hitler desató el genocidio sobre el pueblo judío y sobre otros pueblos? Algo está pasando muy grave en la humanidad, en el poder político de la humanidad. Y quiero dejarlo aquí como mi tesis sobre esta conferencia. No estamos discutiendo lo que propuso el Vaticano católico, no estamos discutiendo lo que propuso el grupo Kenia, Francia, Alemania y Colombia sobre la reestructuración del sistema financiero mundial, que implica que el FMI debe asumir esa tarea como prioridad. Aquí no vino Griogeva, aquí no vino el principal accionista del FMI, los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí el que habló a nombre del FMI no dijo nada, con el perdón de él. Nada. El FMI sigue siendo lo mismo de antes. Mi país lo está sintiendo, porque un tonto gobernante se endeudó con el FMI y están a punto de quitarnos el crédito, dicen. Eso no es lo que debería estar discutiendo el FMI aquí, sino las propuestas del Vaticano, del grupo Kenia, Colombia, Francia, Alemania, surgido en las COPs o de otros grupos, y no dice nada. ¿Cómo se emiten DEX para rebajar la deuda de todo el mundo y cómo se cambia esa rebaja de la deuda por espacio presupuestal para invertir en los proyectos que puedan mitigar la crisis climática? Eso era lo que deberíamos proponer el FMI aquí. Emitimos DEX, bajamos y acabamos con la costumbre del riesgo país. ¿Cómo es que es más riesgoso Brasil, que tiene la selva amazónica y es pulmón de la humanidad, que Estados Unidos, que es la chimenea de la contaminación del planeta y que nos tiene al borde de la extinción con China? Si el FMI sigue en esa posición, nosotros, el pueblo, la humanidad, tenemos que dar una respuesta. Si el FMI no es capaz de reestructurarse ya frente a los principales problemas de la humanidad, porque su accionista principal está divertido tirando bombas y asociado a un genocida, pues el FMI se tiene que liquidar como institución multilateral del mundo.
y habría que construir otra. O si no, perece la especie humana. Y creo la discusión que tenemos que empezar y rápidamente, porque no tenemos tiempo a dar en las sesiones de las Naciones Unidas. ¿Por qué hay una agenda postiza? Porque da votos. Y voy a terminar con estas palabras. En los países poderosos de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, el voto electoral mayoritario es ario, blanco, les decimos nosotros. Y antes de llevar a ese voto ario compuesto de trabajadores, trabajadoras, granjeros, gentes de clase media y gobernantes y ricos, a la discusión central de los problemas de la humanidad, que implicarían la descarbonización económica del mundo y por tanto la pérdida del poder del capital, del petróleo, del carbón y de las ramas que giran alrededor de los combustibles fósiles. Antes de asumir esa discusión que la ciencia nos demanda, se prefiere subordinar a unos intereses petroleros, de productores, de consumidores, de tecnologías y de mercados alrededor de tecnologías fósiles, el capital fósil le llamo yo, y entonces hay que llevar al electorado a creer un fetiche, una mentira, que el culpable de la posibilidad de que su salario caiga o sea despedido es el migrante. Volvimos al racismo, tal cual Goebbels lo pregonaba. El mundo ario del poder volvió al racismo peligrosamente. Por eso aplaude un genocidio y firma las bombas con que van a destrozar bebés para evitar esta discusión que la humanidad propone. Se está enfrentando el mundo del poder con la humanidad por codicia, negando la ciencia y llevándonos a una fase de irracionalidad que solo se veía en el mundo en 1933, cuando Hitler asumió el poder en Alemania. Sabemos las consecuencias, pero ahora serían peores porque tienen que ver con el globo terráqueo completo y no solo con Europa. Y tienen que ver ya no solo con la existencia del pueblo judío, sino con la existencia de toda la humanidad. El pueblo judío ya no es el pueblo escogido de Dios, es la humanidad el pueblo escogido de Dios y está a punto de sucumbir en su propio invento, que es la codicia y un sistema económico que sustenta la codicia sobre la base del consumo intenso de combustibles fósiles derivados de la muerte y está a punto de matarnos. Yo propongo una cosa, dadas las circunstancias. Aquí no está Estados Unidos, aquí no vino Grioveva, aquí habemos muchos pueblos interesados en no morir, en no extinguirnos, en mitigar la crisis climática y adaptarnos. Pues hay que articular las reuniones de representantes de estados, naciones, reyes, monarcas, presidentes elegidos democráticamente, primeros ministros, etcétera, con reuniones que convoquen a las fuerzas sociales vitales de la humanidad. Encuentro entre pueblos, no solo entre estados. Encuentro entre obreros, no solo entre estados. Encuentro de campesinos, no solo de estados. Encuentro de mujeres por continentes, no solo de estados. Encuentro de jóvenes, no solo de estados. De tal manera que se empiece a construir un nuevo sujeto histórico, la humanidad. Los Estados-naciones estamos a punto de perecer en el intento de ser eficaces asumiendo la verdadera agenda mundial de la humanidad. La humanidad puede ser más eficaz
es la hora de los pueblos, es la hora de las calles, es la hora de poner la transformación económica y social de cara a la vida y de cara a la humanidad. Gracias, muy amables. Doy las gracias al presidente de la República de Colombia y tengo ahora el honor, en la última intervención de esta mañana, de invitar al excelentísimo señor Bassirou Diomaye Diakhar Faye, presidente de la República del Senegal, a dirigirse a la conferencia y me gustaría además agradecer la estancia, el permanecer de los intérpretes más tiempo del inicialmente previsto de finalización, que era la 1:30. Muchas gracias. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, avant tout propos, je voudrais remercier les autorités espagnoles pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Avec la tenue de cette 4e conférence internationale sur le financement du développement, l'Espagne réaffirme son engagement en faveur de l'idéal de progrès pour tous, à l'heure où le monde traverse une crise multiforme qui risque de reléguer au second plan l'agenda pour le développement. Je félicite le gouvernement espagnol et la présidence de la conférence pour la bonne conduite des travaux. J'encourage le secrétaire général des Nations Unies et tous les acteurs mobilisés autour de l'engagement de Séville pour l'action, un document ambitieux qui marque une étape importante dans notre quête collective d'un financement du développement durable plus innovant, plus solidaire et plus efficace. Mais afficher nos ambitions ne suffit pas. Avancer sur le chemin du développement durable et solidaire requiert de l'action. Premièrement, la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale afin de corriger les déséquilibres systémiques hérités du passé et qui continuent d'entraver nos efforts internes de développement. C'est pourquoi le Sénégal soutient l'appel du document final de Séville pour une gouvernance économique mondiale plus inclusive et plus équitable, y compris par une participation plus conséquente des pays du Sud dans le processus décisionnel des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale. Deuxièmement, il est impératif de poursuivre le travail de réforme de la fiscalité internationale pour lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites, renforcer la transparence et s'assurer que l'impôt soit acquitté là où la richesse est créée, c'est-à-dire dans les pays où les compagnies mènent leurs activités et tirent leurs profits. À ce propos, le Sénégal soutient les négociations en cours pour une convention cadre internationale sur la coopération fiscale. Troisièmement, le traitement de la question de la dette mérite une attention particulière. Elle revêt pour nous une priorité élevée en raison de l'impact écrasant du poids de la dette sur nos économies. Le Sénégal appelle à une révision des critères de notation des agences d'évaluation, dont les méthodes et les pratiques renchérissent considérablement les conditions d'accès au crédit et de remboursement. Il nous faut convenir de mécanismes de restructuration plus justes, plus diligentes et plus prévisibles, avec des clauses de suspension automatique en cas de choc. Cette mesure prévue dans la déclaration de Séville envoie un signal positif qu'il urge de concrétiser au titre de la mobilisation des financements pour le développement. Quatrièmement, les programmes de financement doivent obéir aux besoins spécifiques des pays les plus vulnérables, notamment africains. Les paiements
les petits États insulaires en développement et des pays à revenus intermédiaires. Le Sénégal appuie l'appel pour le renforcement des mécanismes de financement privés à travers des instruments innovants, tout en assurant une régulation efficace pour éviter le greenwashing ou éco-blanchiment et garantir un impact réel sur les objectifs de développement durable. Les pays africains ont besoin également d'accéder à des ressources concessionnelles et mixtes conséquentes pour financer les secteurs indispensables à leur développement, y compris les droits de tirage spéciaux, dont le système d'allocation devrait être amélioré pour plus d'équité. Mesdames, Messieurs, le nouvel ordre mondial que nous appelons de tous nos vœux ne pourra voir le jour que si l'humain et l'humanité occupent véritablement le cœur des relations internationales. Cela exige de faire de certaines priorités des leviers d'action incontournables dans l'éducation, l'accès à la santé, le renforcement des systèmes de protection sociale, une transition climatique juste et équitable, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Réaliser ce projet est à notre portée si nous nous engageons à construire ensemble un modèle de financement du développement fondé sur la solidarité, l'inclusion et la résilience. Avec sa feuille de route claire et ambitieuse, l'engagement de Séville pour l'action nous offre cette opportunité. Il nous revient donc de la saisir et d'en assurer la mise en œuvre solidaire avec constance, détermination et responsabilité. Je vous remercie. Doy las gracias al presidente de Senegal. Hemos escuchado la última intervención en el debate general de esta sesión. El debate general continuará por la tarde a partir de las 15 horas en este salón. Se levanta la sesión.